자, 우리 아까 여러분 도표 두 개 그랬죠? Do you remember the three charts? Saudara masih ingat 하나님의 3 창조 통치를. diagram The ini kan? first chart is about God's principle of creation and His Yang reign. pertama adalah tentang 자, prinsip 거기에 penciptaan dan kekuasaan Allah. 타락되면 이렇게 The ones the below world became fallen, then the chart Tapi Tapi becomes ketika like dunia this. sudah jatuh, maka gambarnya menjadi seperti ini. So I gave you already Jadi supplementary pendeta sudah explanation memberikan about this. penjelasan 그래서 tambahan mengenai hal ini. 이 두 가지 배경 속에서 복음을 설명해야 돼요. So from the background of two gospel charts, Jadi dari number one, number two, then Latar you belakang must dua diagram understand number three Injil gospel pertama chart. ini, saudara harus mengerti yang ketiga. 예수님이 오시자마자 회개하라 하나님의 가까이다. Jesus, Tuhan as soon Yesus as He came, ketika He datang dia said, katakan repent, God's bertobatlah kingdom karena is kerajaan near. Allah sudah dekat. 이 땅에 하나님 나라가 임하도록 기도해요. So you must Sebab itu pray Tuhan that juga God's mengatakan kingdom berdoa supaya can kerajaan come Allah upon ditegakkan on 왜냐 earth. 세상이 사단의 나라밖에 It's because Karena Satan, setanlah this world yang turns into menguasai Satan's dunia kingdom. ini. 그렇죠. 그 말은 하나님의 통치 이게 회복돼요. So Dengan that kata means lain, that kita God's artinya rule kekuasaan must be Tuhan harus restored on this dipulihkan earth. atas bumi. 왜냐 사단이 통치하니까. Because Karena Satan is setan the yang ruler berkuasa of this atas world. bumi ini. 이제 이해해야 돼. 그러니까 이 땅에 하나님 나라가 임해되고 다시 말 하나님의 통치가 회복돼야 돼. God's kingdom must be Jadi established in this kerajaan Allah world harus and the God's rule must dipulihkan be dan kekuasaan restored Tuhan as well. harus dipulihkan. 예수님께 이것 때문에 오셨다고. Jesus, Tuhan He Yesus came datang because of this. Untuk alasan 그래서 바울이 이렇게 말해요. So dan Paul, he Paulus said katakan this. seperti 하나님 나라를 전파하고 주 예수에 관한 모든 가르쳤다. So Jadi he Paulus preached the kemanapun dia kingdom of pergi God dia first, beritakan and then he kerajaan Allah taught dan segala everything sesuatu about tentang Jesus Tuhan Christ. Yesus Kristus. 주 예수 그리스도에 관한 모든 것 뭐예요? So what is the Dan everything segala about sesuatu Jesus tentang Tuhan Christ? Yesus Kristus itu 그분이 apa? 성육신 하셔서 다시 재림 오는 데까지. Everything Segala about sesuatu Jesus tentang Tuhan Christ Yesus means Kristus itu that artinya from the moment He dari became flesh and 이게 Kembali then 예수 menjadi 그리스도의 daging. 모든 거 아닙니까? until He Sampai comes kepada back Dia again. So kembali this lagi is ke surga. everything about Jesus Christ. 그 모든 게 전부 하나님 나라 회복과 관계다. So Dan all semuanya these itu things berkaitan has dengan something to pemulihan do with the kerajaan Allah. restoration of God's kingdom. 그래서 그걸 도표를 이렇게 말했어요. Sebab itu So that was expressed in dijelaskan this dalam chart. gambar seperti 그리스도의 ini. 십자가, So the first Yang is the pertama adalah cross of salib. Christ, 그리스도의 부활, Lalu and yang then kedua resurrection of kebangkitan Christ, 그리스도의 승천, and ketiga, ascension of Christ, 그리스도의 재림. dan yang and keempat second kedatangan coming or Kristus yang advent kedua. of Christ. 이게 전부 뭐냐? 하나님 나라 회복. What Tapi is this semuanya about? ini tentang apa? This all Ini semuanya is tentang related to the pemulihan restoration of God's kerajaan Allah. kingdom. 그래서 복음을 이렇게 말해요. 오직 그리스도로 회복되는 하나님 나라. So this is the Jadi apa gospel. itu Injil? God's kingdom Injil adalah that is pemulihan restored kerajaan Allah only hanya through melalui Christ. Yesus Kristus. 이게 복음이다. Itu This adalah is the Injil. gospel. 이 복음을 설명해야 돼요. So you Oleh should sebab be itu able to saudara harus explain dapat about this menjelaskan. gospel. 뭐냐? Injil ini juga. 바울이 사람 만나면 이거 해주세요. So whenever Paul Dan ini he juga met yang with Paulus people, he jelaskan explained about kemanapun dia this God's pergi. kingdom. Jelaskan 하루 tentang kerajaan 동안도 Allah. 아침부터 저녁까지 하나님 나라 전파하고 예수에 관한 거 같아요. Even just for Meskipun one satu day, hari from ataupun morning 3 till hari evening, ataupun he preached about dua God's minggu dia kingdom selalu and then mengajarkan he tentang gave kerajaan teaching Allah dan about tentang Jesus Yesus Christ. Kristus. 자, 2년 동안은 바울이 뭐냐? 하나님 나라 전파하고 주 예수에 관한 모든 거 다 가르쳤다. Dan For 2 bahkan years, ada what sampai did selama Paul 2 did, tahun he Paulus also pergi ke proclaimed sana dan God's juga kingdom and memberitakan then tentang he kerajaan Allah dan taught segala everything sesuatu about tentang Jesus Yesus Christ. Kristus. 두란노 서원에 가서도요. 제자를 따라 모아놓고 2년 동안 하나님 나라에 대해서 말씀해요. And Dan also he went dia to the pergi ke ruang Tyrannus Tiranus. lecture hall. He Dia juga also separated memisahkan murid-muridnya dan gathered his disciples and he explained menjelaskan about kepada God's mereka tentang kingdom. kerajaan 그 Allah. 하나님 나라를 어떻게 설명했겠어요? Then what do you how do you think Lalu, that he explained saudara, the God's 뭐 kingdom? 하나님 나라 Bagaimana 말은 Paulus 예수에 menjelaskan 관한 kepada 가르쳤는데 어떻게 가르쳤어요? And also he said that he gave Bahwa teaching about Jesus Paulus Christ. juga Now, mengatakan how do dia you think menjelaskan he segala taught sesuatu people? tentang Yesus 이렇게 Kristus. 가르쳤다고 생각합니다. So this is what I think Dan that pendeta he kira explained Paulus about God's menjelaskan mungkin kingdom seperti using ini this juga chart. 그래서 menggunakan 제가 gambar. 이걸 정리해서 도표를 만든 거예요. So Oleh sebab actually itu, I pendeta myself sudah organized menyusun in this menjadi way gambar and then seperti made it into a 그렇죠. chart. 그러니까 예수의 모든 사역이 전부 하나님 나라 회복. That's why all the Oleh ministry sebab of itu Jesus semua pelayanan Christ has dilakukan oleh something to Yesus do with Kristus the itu berkaitan restoration of God's kingdom. dengan pemulihan kerajaan Allah. 설명해요. Then Lalu, let me give you Pendeta mau explanation one by menjelaskannya one. satu persatu. 자, 오늘 첫째 The first Yang pertama 그리스도의 십자가. is tentang about salib Christ's Kristus. cross. 철임해서 이 십자가에서 그야말로 끝냈잖아요. 와서
So when Jesus Ketika Christ Tuhan came, Yesus he datang, finished dia all menyelesaikan on the semuanya di cross. atas kayu salib. 오셔서 하나님 나라를 약속하신. And juga also when he ketika came, dia he datang, dia promised to us memproklamirkan 하나님 that 나라가 kerajaan 땅에 Allah. 임해진다 말씀하시면서 초청하는 들어오라. God's kingdom. Dia He said mengatakan bahwa God's kerajaan kingdom Allah must sudah come, and dekat. then he Dan invited us juga to dia enter mengundang God's kita untuk kingdom. masuk dalam 하나님 kerajaan 나라 Allah. 들어오면은 어떻게 될지를 잔치 막 이런 치유 이런 것도 해서 설명한 겁니다. He also Jadi, explained dia about juga the God's menjelaskan kingdom, tentang where we enter Injil. God's kingdom and what can we Dia enjoy. menjelaskan tentang He kerajaan Allah. spoke of this using the Dan dia parables menjelaskan about tentang the kerajaan Allah feast itu dalam and bentuk then perumpamaan also dan other mengundang things. kita untuk masuk dalam 그걸 kerajaan Allah 성취하는 itu. 것이 십자가란 말이에요. So this was what he said inilah was yang fulfilled. dia It's all fulfilled on the genapi di atas cross. kayu 십자가에 다 salib. 이루었다 이런 말씀. That's why he Itulah said sebabnya on dia the katakan di cross, atas kayu it salib is sudah finished. selesai. 그걸 알아들어요. 그래서 So, 십자가. May you Oleh sebab itu understand pendeta this. Arab saudara 자, bisa 이걸 mengerti. 어떻게 설명해요? So how then will Tapi you bagaimana explain kita about dapat the cross menjelaskan of tentang Christ? salib Kristus Ya. di sini? 성경 구절을 잘 보세요. So look at Ini the adalah Bible ayat verses Alkitab carefully. yang ada di sini. 요한복음 3장 16절. The Yang first Bible pertama verse is Yohanes John 3 ayat 3:16. 16. 하나님이 세상에 이처럼 He 사랑하셨다. Bahwa says karena God, begitu he so besar kasih Allah loved akan this dunia world. ini, 독생자를 주셨습니다. sehingga He dia gave his mengaruniakan one and anak only 이는 Son 저를 to us. 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 supaya 얻게 setiap That orang percaya whoever kepadanya believes tidak in him binasa shall melainkan not memperoleh perish but hidup have yang eternal kekal. life. 제가 여러 말했어요. 구원이 뭐냐? Jadi I pendeta told you sudah many jelaskan times kemarin, that what is keselamatan itu salvation? apa? 구원은 영생을 얻어서 하나님 나라에서 가는 거다. So Keselamatan adalah salvation is for you kita to menerima gain hidup yang eternal kekal life lalu and masuk ke enter dalam God's kerajaan kingdom Allah. with it. 하나님이 이 독생자 예수를 보냈다. Dan God, Tuhan he sent mengaruniakan his begotten Kristus Son to us. bagi kita. 보내고 내어주셨다. And Dan not bukan only hanya just he sent, mengaruniakan, but he tapi also juga gave out his own Son 믿는 to us. 자마다 멸망치 않고 menyerahkannya 영생 untuk kita. Why? Because whoever Supaya believes setiap orang in percaya him shall not kepadanya perish tidak but binasa to melainkan have memperoleh eternal hidup life. yang kekal. 요한복음 3장 11절. So Dan that's itulah yang in tercatat dalam John Yohanes 3:16. 3 ayat 하나님이 16. God, Ayat itu berkata tentang 세상을 Allah, this world, dunia ini 이처럼 사랑하사. he mengasihi. so loved. Jadi Allah mengasihi 우리 dunia 뭐요? ini. 그 사랑이 독생자를 내어주신 거예요. 그렇죠? So Sehingga God's love kasih was Allah itu that to dinyatakan melalui gave or handed mengaruniakan over 보내고 anaknya his yang own Son. He sent his Son first, and then he gave out. 그래서 믿는 자는 누구나 멸망치 않고 영생. He handed over his own dikatakan Son. bahwa supaya setiap orang 야, percaya 이 한마디로 kepadanya tidak 보니까 binasa. So in one word, what is this about? 이 Dengan 하나님의 satu 사랑. kata ayat ini berkata It's tentang about apa? God's Tentang love. kasih 야, Allah. 우리가 이 사랑으로 사실 구원받게 돼요. So by this God's love, we've been Dan saved. karena kasih Allah 이 itu 사랑이 kita 아니면 diselamatkan. 우리 구원받을 수 없어요. Kalau Unless bukan it is dengan God's kasih Allah love, maka then we cannot be tidak saved. mungkin dia menyelamatkan kita. 하나님의 사랑. It's Jadi God's inilah love. kasih Allah. 여러분이 생각해보세요. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사. Think to Coba yourself. renungkan, It says God, He Tuhan so loved this begitu fallen mengasihi world. dunia yang sudah 이 jatuh ini. 세상을 하나님이 사랑할 수 있습니까? Do you Apakah think God saudara can berpikir love this Tuhan world? bisa Tuhan mengasihi sarangan dunia ini? But God, He says He Tapi loves benar-benar this Tuhan world. nyatakan dia 이 mengasihi. 세상이 어떤 세상인지를 여러분 앞에 도표를 타락되세요. Sebab So itu you saudara already know sudah about tahu this tentang world, ayat ini what kan. kind of world it Dunia is, right? It's seperti a apa fallen ini? world. Dunia yang sudah jatuh. 타락된 세상을 어떻게 It's Ini a adalah 살아? dunia yang corrupt sudah world. jatuh. How Lalu can bagaimana God mungkin love the Tuhan fallen masih world? bisa mengasihi? 그래서 우리가 이 사랑은 우리 인간이 할 수 있는 사랑이 아니에요. Oleh So sebab that's itu why di here sini God's love kasih is Allah not the bukanlah love kasih that yang we can 그렇죠. do or 우리는 kita 사랑이라는 mengerti. 말을 쓰는데 다 조건적인 사랑이에요. So we use the word. memang kita memakai many kata times, but kasih. there is a condition Tapi kasih yang to kita our love, miliki to itu our 부부가 love. 사랑한다고 memiliki syarat. 부부니까 사랑이 부부 아니면 사랑 안 하잖아요. So for the couple, Di when antara they say they sepasang love kasih each kalau other, then there dikatakan is a saling condition. mengasihi 그러나 ada syarat. 부부인데 막 죽도록 미워가지고 막 이혼해버려. Even though they are Meskipun mereka couples, adalah but pasangan one dikasih, day tapi you can suatu see hari that they hate each other ketika so much and then ada they yang divorce. berkhianat, ada yang berselingkuh, maka terjadi 부부 조건이 안 perceraian. 맞을까 이혼해보고 부부의 조건이 안 맞으니까 이혼한대. Oh, because their condition to Karena become syarat the untuk couple Dikasih adalah does not match. menjadi That's why they divorce. 그렇죠. 막 pasangan. Dan 애끼리 ketika 사랑하잖아. mereka tidak mengasihi lagi, maka mereka 그건 안 bercerai. 맞아요, 막. 애 사랑하는 게 아니고 막 죽이죠. 미워. Even the lovers, Bahkan they love sepasang each other, kekasih but one mereka day saling mengasihi. Tapi the suatu lover, hari hated ada the yang other berselingkuh. so much 애인 죽이는 사건 많잖아. 막 to the point maka that mereka menjadi marah. he wants to 가족까지 막 kill. 죽이고. Even he Bahkan ada yang kills saling the membunuh. lover of the family Dan members bukan as hanya well. membunuh 그런데 우리는 pacarnya, 그렇잖아요. tapi 그러니까 semua 인간 사랑이라는 게 보면 다 조건이 돼. 조건 안 맞으면 그 사랑 안 해요.
That's Dan our seperti man's itulah love. kasih Always manusia. there is a condition Jadi for our memiliki love. syarat Once untuk kita our saling condition does mengasihi. not match, we cannot 그런 love. 사랑으로는 세상을 사랑할 수 없잖아요. Tetapi But with dengan that kasih kind of manusia love, seperti itu, you know, God can. I mean, 왜냐? 타락이잖아요. bagaimana God mungkin cannot love. Tuhan God mengasihi cannot dunia 하나님 ini love 뭐예요? the world. kalau hanya dengan kasih manusia? 하나님과의 관계를 그냥 하나님을 불신하고 불순종해서 하나님과 함께 깨뜨리고 사단의 성기잖아요. Oleh It's a sebab corruption, right? So then what is ini corruption? adalah dunia That yang sudah man, jatuh. they Bahkan disobey siapa yang God's jatuh? word, broke the Manusia. covenant of God, and Manusia yang then they tidak were taat separated kepada from firman God. Tuhan. 하나님을 믿어야 되는 인간이 하나님을 섬겨야 되는데 하나님을 마귀를 섬기고 마귀를 따라요. So man who had Manusia to believe in seharusnya God percaya and then kepada who had to Tuhan, hear harus God's word, but mentaati instead firman they Tuhan, heard lebih Satan's menuruti word and kata-kata follow Satan. Satan. 그런데 하나님이 세상 이처럼 사랑하사 Tetapi But Scripture says Alkitab God katakan is so Tuhan loved masih this world. mengasihi. 그것도 독생자를 내주셨다. Bahkan And not bukan only hanya this, but mengasihi, He tapi also juga gave His mengaruniakan one and anaknya. only Son to 이거는 us. 우리가 상상도 할 수 없는 거예요. So this is the Jadi kind of seperti love inilah that we kasih 우리는 Allah. 절대 그래서 살 수 없기. imagine or Kasih yang tidak fathom, because dapat we kita cannot have bayangkan. this kind of love. Karena 그래서 berbeda dengan 여러분이 잘 kasih 이해를 kita. 못하는. That's why most Oleh of sebab you itu, don't understand 아무 about God's love. 감동도 Saudara 없어. harus 왜냐면 dapat merasakan 그거 kasih 그걸 Allah 해본 itu. 적도 없고 뭐 그게 뭔지 몰라. Because you never have this kind of Karena love, saudara God's love, and belum that's pernah why you know mengalami very kasih well itu about sehingga this. sulit 뭐 untuk 애인이 mengasihi orang 여러분은 lain. 뭐 아주 그랬는데 뭐 이거는 뭔지 모르고 뭐 관심도 없어. 뭐 사람이 감당도 감각도 없고. 애인 하는 거는 그래 막 좋아하고 이러면 돼. 이 사람. You like your Saudara lover, you sangat love your sayang lover, kepada I mean pasangan your saudara. fiancé or anyhow 그렇잖아요. so much, but 뭐 you have 부부 no 좀 interest 잘해주면 in 막 Tapi God's 있어. love. kasih saudara itu 하나님 terbatas. 아무 감동도 없어. You have no deep emotion about God's love, Dan oleh sebab itu kita bahkan tidak bisa Suci merasakan ada kasih dalam Allah itu bagi kita. because our Seperti level, itu adalah 이해할 level 수준이 안 돼. kasih our manusia. level is not at the level that Kita we can bukanlah love berada God di level or we di can 그래서 know God. 인간은 절대 Merasakan seperti apa 흉내낼 수 kasih 없는 Allah 거예요. itu. So that's why Oleh sebab man itu, can never Manusia tidak imitate pernah this bisa love of meniru God. akan kasih Allah. 그래서 이 사랑을 우리가 아가페라. That's why we call So, itu this kita love sebut kasih agape Allah love. sebagai 이 kasih 사랑을 agape. 아가페라 하는데요. 이게 다시 말하면 무조건적인 사랑. So Kasih agape agape love means artinya that it's kasih yang tidak unconditional love. bersyarat. 무조건 사랑. Tetapi God, Allah He loved mengasihi us dunia. 왜? unconditionally. 조건 주면 사랑할 수 없어요. If there is a Dan kalau ada condition, syarat you supaya cannot manusia love us. dikasihi, 아 타락 배반했는데 왜 사랑합니까? maka tidak For mungkin Allah man, mengasihi they manusia. became fallen and then they disobeyed Karena manusia God sudah and 하나님이 tidak taat 아무것도 kepada 못 그냥 Tuhan. 사랑. against God. So how Lalu bagaimana God mungkin can love us Tuhan then? masih But without mengasihi any manusia? condition, without 그 asking anything, He 사랑의 loved 이가 us. 독생자를 보내는 거예요. So because Tetapi of that karena love, kasih even He Allah sent inilah His Dia one yang and masih only mau Son. mengasihi 죽도록 manusia. 십자가에 내주셨다. And Bahkan also Dia He handed mengaruniakan Him over anaknya to yang the tunggal untuk cross. disalibkan. 하나님의 사랑. Jadi It's seperti the inilah love of kasih. God. 왜 이렇게 사랑해요? Why Tapi kenapa did God 왜 love? 이렇게 하나님 kenapa 사랑해요? Allah so begitu much? mengasihi Why? kita? 왜? Why? 이렇게 안 하면 세상 구원할 수 없기 때문에. It's 그렇죠. because Karena unless He loves like Kalau this, He tidak cannot dengan save the world. mengasihi seperti itu, tidak mungkin bisa Salah, menyelamatkan So manusia. Jadi understand. saudara harus mengerti. 여러분들이 이걸 도표로 설명하면 이해가 됩니다. So Jadi maybe mungkin you saudara understand better if bisa I mengerti explain this dengan using jelas the chart. 초월하고 뭐라고 gambar ini. 영원하신 하나님. So God Allah who is yang a adalah transcendent, transcendent, infinite, yang and tidak eternal. terbatas. 우리는 내재된 인간이고 유한하고 이 시적인 이 세상에 사는 사람. We who Tetapi are kita manusia, humans, kita adalah we are iman, immanent, kita adalah we are terbatas, finite, kita and we hidup are sementara. 타락된 세상이잖아요. temporary. So this is Jadi the below sepertilah world dunia is yang temporary. bawah, 여기 dunia yang sudah jatuh. 인간이 완전 사단에 넣어야 됐잖아요. So Maka in di this dunia ini world, dikatakan man was manusia menjadi enslaved to bunuh Satan. bagi setan. 12가지 묶여서 빠져나올 수 없어요. Bound Diikat by dengan 12 12 life masalah problems kehidupan, Satan manusia gave menjadi them. 사단의 bunuh. 함정의 틀에 올무에 잡혀서 못 봐요. So they were Jadi manusia completely benar-benar seized with dikuasai oleh Satan's setan. trap, 이 지옥병에 벗어날 수 없어요. Bahkan ensnared. So you dijerat cannot oleh escape setan. from this back 이 of hell. 저주장에서 빠져나올 수 없다. Tidak You bisa cannot keluar escape dari latar from this belakang curse seperti and ini. disaster. Kutuk dan Mereka bencana yang di sesungguhnya dalamnya 나오실 tidak 길이 bisa 없는 keluar. So there is no Jadi tidak way ada for you jalan to keluar come bagi out from manusia. this by yourself. 생각해 보세요. 여러분 사단이 보이도 않는데 어떻게? Satan Karena is setan invisible. tidak How kelihatan can you, bagi I mean, mata fight manusia. against Bagaimana Satan? mungkin bisa 그래서 mengalahkan? 하나님이 이 말이에요. Itulah That's why sebabnya Scripture Alkitab says, menyatakan God. Allah. 자, 비유를 하려면 늪에 빠진 사람은 스스로 나올 수 없다. So let me give you Jadi some more pendeta mau explaining about memberikan this. penjelasan Then if lebih someone falls to the, let's say, dengan quicksand, ilustrasi 늪이란 뭐 seseorang 아예 yang jatuh 늪이 ke 물이 dalam 아니에요. lumpur 물도 atau 아니고 pasir hisap. 완전히 막 진흙 같은 데인데요. 그거 빠지면 스스로 못 나와요. it's not the water, it's Jadi like bukan swamp. jatuh ke dalam air, tapi jatuh ke dalam lumpur atau pasir hisap. Kalau jatuh ke dalam situ tidak bisa 나오려고 keluar. 막 밟으시면 더 깊이 들어가 버려요. Semakin berupaya untuk keluar, semakin akan terjerumus lebih dalam lagi. 그럼 왜 됩니까? Lalu apa yang harus saudara lakukan? 가만히 있으라 해야 돼. Then you Maka have to saudara tell harus the minta person tolong inside, 하지마 kepada orang 가만히 yang 있으라 ada 그래야 di 더 luar 들어가 kan. 가요. don't
move. Saudara Stay tidak still. boleh bergerak kan. 그러고요. 이 밖에서 딱 발출되지 아니고 잡아라. And then you have to throw Lalu a dari rope luar to ada him orang and harus then tell lemparkan him, tali grab hold of the untuk rope. mengikat saudara baru ditarik. 잡아가지고 당겨내는데 힘 약하면 지가 끌려들어가 버려. And then you have to pull him out Baru from bisa the ditarik dari quicksand or swamp. But pasir if hisap your atau strength lumpur is itu. 그러니까 막 less, then you 여름에 will be 힘센 사람이 막 Tapi 끌까? kalau orang yang tarik juga You will be tidak kuat, pulled maka by sama-sama akan 그렇죠. jatuh. 그 길밖에 없다. 이 말이야. So that's the only Oleh way sebab to itu, save the itulah person satu-satunya in jalan the swamp 스스로 or Bukan 못 orang 나기 yang jatuh 때문에 dalam in the pasir hisap. quicksand. 여기서 빠지라고 인간도 없고 남을 도와줄 수도 없어요. So since Seperti man itu juga cannot escape manusia from yang this, tidak bisa by keluar dari himself, dunia so yang he sudah cannot jatuh even ini. help others. 그래서 초라고 보는 영원하신 하나님이 Oleh sebab That's itu, why Allah God, who is yang the transenden dan yang infinite maha and kuasa, eternal. 이 하나님이 이 세상을 구하려고 작정하셨다. But this Tapi Allah God, He itu determined to save this fallen world. menetapkan, 자, berkeputusan untuk 작정했지만 menyelamatkan 그 manusia. 실행해야 실천하기 위해서 성취하기 위해서 독생자를 보내셨다. After Dan setelah determination of saving this world, and He must put this memutuskan into untuk practice. menyelamatkan That's manusia, why maka He dia harus sent datang ke His dunia only ini Son. dengan mengaruniakan Harus anaknya yang begitu. tunggal. Do you 요한복음 understand? 1장 말씀이 Saudara 육신 harus mengerti di 되셨다. sini. So John Yohanes chapter pasal 1 1 ayat verse 14 14, katakan the word firman became sudah flesh. menjadi 빌립보 manusia. 2장 6절 8절입니다. And Dan Filipi Philippians pasal chapter 2 2 ayat verse 6 6 sampai through 8 8. 그는 근본 하나님 본체시나 He is being the mengatakan bahwa dia nature of memiliki God. kesetaraan dengan Allah. 하나님과 동료됨을 여기까지 취하지 않으시고 도리어 자기를 종이에서 사람에게 나셨다. Tapi dia He tidak did not menganggap consider kesetaraannya equality with itu God sebagai to, milik yang harus something to be dipertahankan, grasped, melainkan but dia he made mengosongkan himself nothing, dirinya and then he, untuk mati sampai mati di atas he kayu had salib. a human appearance, 죽기까지 복종해요. and he became Jadi obedient taat to God sampai even to mati the di point atas of kayu death, salib. 십자가에 죽으십니다. and he died Dan on the dia cross. mati di atas kayu salib. 자, 예수님께서요. 이 말을 여러분 유대인들이 못 알아듣는데 예수님 말씀은 나는 위에서 왔다. So the Dan Jews didn't orang Yahudi understand tidak what this Jesus said, but berkata, Jesus 나는 said, 이 위에서 왔다. Tuhan Yesus I katakan, came aku from datang dari above. atas. 나는 아버지가 Tuhan 보내왔다. Yesus katakan, and I aku was datang sent karena by Bapakku yang my Father mengutus. in heaven. 난 땅에 속한 Tuhan 자 Yesus 아니다. berkata, I don't aku belong to bukan this berasal dari earth. bumi ini, 나는 하늘에 속한 자. tetapi But aku I berasal belong dari to surga. heaven. 그렇죠. 여러분 예수가 누군지 아셔야 돼요. Itulah So that's why sebabnya you should know who saudara harus Jesus kenal is. siapa Tuhan Yesus. 하나님의 독생자. He Dia is adalah begotten Son anak of God. Allah. 하나님께 태어난 유일한 아들. He is Dia the adalah unique anak Son tunggal of Allah. God. 자, 이 초월한 영원하신 하나님이 사람 몸을 입고 세상 들어오시다. So this Dan eternal, infinite, and the Allah yang transcendent God transenden, in tidak flesh, terbatas He came itu, to this world. Dia yang 그래서 mengaruniakan. 십자가에서 뭐랍니까? 다 이뤘다. Dia datang Then ke on dunia the ini cross, John sendiri. 19:30, Dan di atas He kayu said, salib "It is dikatakan finished." sudah selesai. 구원을 성취하신 겁니다. So Itu it artinya means He dia sudah fulfilled memenuhi, 십자가에서 menggenapi 인생의 근본 문제 세 가지 해결했거든요. the menggenapi salvation. On the keselamatan cross, He dari really atas kayu resolved all the three Dari atas kayu fundamental salib dia problems of menyelesaikan man. 그리고 tiga 다 masalah 끝냈으니까 fundamental. 이제 나 갑니다. 그죠? 나 Since 아버지께로 간다고. He Dan karena dia finished sudah all, so then menyelesaikan He said, semuanya, "I will return to my Father." dikatakan dia akan kembali 하늘로 ke 보호자 Bapa. 승천에 가시는. He Dan ascended dia naik into ke surga. heaven, to the throne. Di 자, atas 가시기 tahta. 전에 말씀하셨어요. So Tapi before sebelum He dia was naik ke ascending surga, into heaven, 내가 He said, 가는 게 너에게 유익이다 말했습니다. "So it's beneficial for you for me to Dia go katakan up bahwa ini to merupakan heaven. 왜냐? keuntungan bagi 내가 kamu 또 jika 다른 aku 보혜사 pergi. 보낼게. Once I Karena go, I will send ketika aku another pergi, aku akan counselor to you. mengutus 그 보혜사 penolong yang lain. 오면 내가 너에게 말한 거 다 생각나고 내가 가르친 거 전부 다 가르쳐 줄 Once 거야. this Ketika penolong yang lain Holy itu, Spirit Roh comes Kudus to datang you, kepadamu, then maka Holy Roh Spirit Kudus will akan tell you and mengajari remind kamu you dan of everything I mengingatkan have kamu told segala you. sesuatu yang telah 그게 kuajarkan. What is that? 성령입니다. 그렇죠? So this counselor 아버지께 is Roh Holy penolong Spirit. itulah Roh Kudus. 성령을 보내요. So then Jesus, He will receive the Holy Tuhan Yesus Spirit from the menerima Roh Father, and Kudus He dari will Allah send Bapa this dan Holy Spirit to 자, us. mengaruniakan kepada 이 manusia. 성령이 너희와 함께 영원히 계시다. Dan And Roh this Kudus Holy ini pun Spirit is with you, berdiam and they will bersama-sama be dengan with you kita forever. selama-lamanya. 성령이 오셔서 성령 우리에게 믿음도 주시고 생각나 가르쳐 주시고 그죠? 우리에게 능력 주시고. When the Ketika Roh Holy Spirit Kudus comes, Holy turun ke Spirit atas will kamu, give us the faith, and then maka Roh Holy Kudus Spirit akan will remind mengingatkan us kamu akan what segala Jesus sesuatu yang taught sudah us, Tuhan and Yesus ajarkan. give us also 적용입니다. power. Juga memberikan kuasa. 이 구원을 실현시킨 거예요. 적용. So Itulah that's why sebabnya this Roh Holy Kudus Spirit yang achieved our salvation, mengaplikasikan keselamatan 이래서 kita, 구원이 이루어진 거예요. apply the mengaplikasikan karya salvation keselamatan on bagi us. kita. 보세요. So this Jadi way our seperti itulah salvation 성부, is keselamatan 성자, kita. 성령. completed. So see Lihat baik-baik. this, that God the Allah Father, Bapa, God the Allah Son, Anak, and dan Holy Allah Roh Spirit. Kudus. 성삼위 하나님의 합작. Jadi So this is a combination keselamatan work adalah of kerjasama dari triune Allah God. Tritunggal. 여러분 구원을 무슨 행위로 구원받아 그건 말도 안 되는 소리 마세요. Some Ada yang says mengatakan that, bahwa I can be 뭐 saved 노력해서 by Kita 구원받아. bisa doing good deeds, diselamatkan dengan berbuat 선행 baik, 구원받아. by efforts, or Dengan by good berbuat action. amal. 여러분 선행에서 이게 빨리 나올 수 있겠어요? That's Tapi itu nonsense. tidak masuk You akal. know, can you escape from Tidak this ada ada through jalan your untuk good manusia works? keluar dari masalah seperti ini. That doesn't make Jadi sense hal at seperti all. itu tidak masuk akal.
하나님만 할 수 있는 거예요. Only this hanya can be done by dapat God. diselesaikan oleh 초월하고 Tuhan sendiri. 영원한만 하시다. So Oleh only sebab itu God who Tuhan is the sendiri yang transcendent, transenden dan eternal, tidak and terbatas. infinite. 그 하나님 여기 계셔가지고 안 되는 거예요. So if Jadi God kalau just Tuhan remains in hanya the above berdiam world, di then rumah it's pesawat 세상 impossible. 들어오셔야 돼. You Kenapa? must enter into Dia this harus masuk ke world. dalam bumi 그러니까 ini. 들어오려고 하니까 내 이제 요한세대 되니까 몸을 입어야 이 세상에 있을 수 있다. Dan In order, untuk in order datang for God, who is a ke transcending, bumi yang come into this 그래서 Gimana? 사람의 world, 몸을 입고 세상에 들어오셨다 이 말이에요. Allah this yang immanent word, that's why transenden He came harus in datang human dalam flesh. daging. 자, 죄의 삭시 사망이니까 이 문제를 해결 십자가에 죽으신 거예요. And also Dan the wages of sin upah is dosa ialah death. maut. Oleh sebab That's itu why dia He harus died datang, on dia the harus cross mati and bagi shed manusia di blood. atas kayu salib. 여러분이 이해를 하셔야 돼요. 그러니까 구원자가 되려면 반드시 초월하면서 내재할 수 Oleh 있습니다. sebab Have itu saudara harus understanding of mengerti this. tentang In hal order to itu. become the Savior, Bahwa untuk then menjadi He juru must, selamat, become dia a adalah human and harus He menjadi must also manusia, tetapi transcend. dia juga merupakan Allah itu sendiri. 이렇게 들으면 좀 이해되겠죠? So, 그렇죠. 하나님이 세상을 전부 다 독생자이다. Jadi so sekarang now can saudara you bisa mengerti understand ayat John ini kan? 3:16, God Karena so begitu loved besar the kasih world, Allah akan dunia ini. 그래서 gave His one 우리는 and only 믿기만 Son. 하면 영생. Sehingga dia That's why mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya whoever believes in Him setiap orang shall yang not percaya perish padanya tidak but binasa have melainkan eternal life. memperoleh hidup yang 이게 하나님의 사랑입니다. So this is dan God's seperti inilah love. kasih Allah itu. 진짜 아무 조건 이유 없이 하나님 사랑해요. Truly, Jadi benar-benar without any tanpa condition at syarat all, apapun God Tuhan loved us. mengasihi kita manusia. 이걸 먼저 이해하고요. Jadi So understand biarlah this saudara word. mengerti bagian ini 이해될 게 뭡니까? dan Connect this to hubungkan number hal ini two. dengan yang berikutnya. And second Kita Bible lihat ayat verse is Alkitab Romans Roma 5 ayat 5:8. 여기 뭐라 했어요? 우리가 아직 죄인 됐을 때 Roma 5 ayat Says, 8 katakan while bahwa we were ketika kita still masih sinners, berdosa, 그리스도께서 우리 위해 죽으셨다. Kristus telah Christ mati bagi died kita. for us. 그리스도께서 우리를 위하여 Dikatakan bahwa Christ Kristus died for mati us bagi 자, kita. 죽으심으로 by His Dan oleh death. kematiannya 하나님께서 우리에 대한 자기 사랑을 확증하셨다. So while we were still sinners, Christ Dan oleh died for us, and kematiannya, then God Allah demonstrates menyatakan His own love kasih-Nya for bagi us kita. in this. 자, 요거와 같이 연결된 말이잖아요. 그렇죠? So di 하나님의 Roma 사랑이 pasal 5 ayat With the 8 dan John Yohanes 3:16. 3 ayat 16. 이 사랑이 나타나는 학이 십자가인데 그 십자가가 뭐냐? God's Dikasih love Allah was itu manifested on the cross. dinyatakan Then di what atas is kayu that salib. love? 그리스도 우리를 위해 죽으신 것이다. That love Jadi, is that Christ died Pernyataan kasih for Allah our adalah sin, Kristus mati died bagi for kita us. di atas kayu salib. 자, 이게 복음이에요. So this Adalah is the Injil gospel. bagi kita. 그래서 십자가 뭐냐? Then what is the cross? 십자가는 그리스도 사건이다. Cross Jadi salib is itu the apa? event or Salib adalah incident peristiwa of Christ. Kristus. 그래서 바울이 그리스도께 우리를 죽었다. Oleh sebab itu That's Paulus why tuliskan Paul seperti ini expressed bahwa this, that Kristus mati Christ bagi died kita. for us. 십자가에서 그리스도 이 사건이 현실된 거예요. So Dan the incident peristiwa or event di of mana Christ was Kristus itu fulfilled digenapi on the adalah di cross. atas kayu salib. 요걸 설명해야 되는데 요 이제 지고 계세요. 자, 왜 그리스도를 죽였다 이렇게 표현합니까? Tapi Why it kenapa was harus expressed this dijelaskan way that seperti ini bahwa Christ, he died Kristus for us. mati bagi 그렇잖아. kita? 예수가 십자가 죽었다 이러니까요. Yeah, it Padahal could have, seharusnya said dituliskan that bahwa Yesus Jesus mati died bagi for kita us. kan? 그렇죠? 근데 바울이 그래 안 하고 그리스도께 우리를 죽으셨다. Tapi Paulus Paul, he tuliskan said Kristus Christ mati died bagi for kita. us. 왜 굳이 그리스도라고 안 하시냐? Kenapa Why do you saudara think that berpikir instead of Jesus, bukannya Yesus instead tapi of Paulus Jesus, tuliskan he Kristus? used the 십자가 Christ? 그리스도 사건이다 그 말. Itu It means artinya that the cross salib is adalah the peristiwa incident of Kristus. Christ. 자, 누가 예수 십자가 못 죽였어요? Then Lalu, who hated Christ and siapa- wanted to kill? 이 빌라도의 허락을 받아서 유대인들이 빌라도의 허락을 받아서 이 로마 군인의 도움으로 예수 십자가 못 죽였잖아요. So the Jews, with the help of Lalu, siapa Pilate yang and then with the help of the Roman Yesus, soldiers, they Yahudi melalui crucified Jesus. 왜 예수 mereka 십자가 menyalibkan 죽이려고 하고 또 Yesus. 죽였습니까? But why Tapi the kenapa Jews, they Yahudi wanted to begitu ingin crucify menyalibkan Jesus and Yesus? they killed Jesus. 유대인들이 볼 때는 예수가 하나님을 못 karena 오가요. bagi To the orang Yahudi Jews, menganggap bahwa Jesus was Yesus the one sudah who menghujat Allah. blasphemed God, defied God. 하나님을 못 오한 자는 나무에 달아 죽여요. So Dan according to the berdasarkan Jewish custom, then someone who blasphemes God, they must be tradisi hung on Yahudi a bahwa tree. seorang And menghujat 그래서 Allah harus mati digantung. 빌라도가 예수를 아무리 심판해봐도 재판해도 죄가 없단 말이에요. but Tapi pada saat Pilate, itu when Pilatus he- ketika yeah, dia he mengadili judged, Yesus, Jesus dia crime, tidak but menemukan he couldn't kesalahan find any, apa-apa yang dilakukan 죄가 oleh 없는 Yesus. or 풀리냐? crimes. 풀리냐 해도
근데 안 된다는 거예요. Dan karena tidak bisa menemukan kesalahan apa-apa, sebab itu dia mau membebaskan Yesus, tapi Yahudi terus memaksa supaya menyalibkan Yesus. 명절이면 특사 있잖아요. 그래서 풀어주는 사람인데 그럼 뭐 명절이니까 대신 풀어주자. 명절이니까 특사를 풀어주자. Usually during biasanya national holidays, they release Ketika some hari kind of raya the tiba, mereka criminals, but melepaskan they tahanan said, oh, atau let penjahat. Jesus set Tapi free. mereka tidak mau 그게 melepaskan 뭐냐? Yesus. 안 예수 말고 바라바 그 풀어달래요. But Bahkan the Yahudi Jews, mereka they mengatakan bahwa rejected, no, give us lepaskan Barnabas. Barnabas dan 바라바는 tangkaplah 아주 Yesus. 악한 놈이군요. 살인범인데. Padahal Barnabas was very wicked Barnabas man. orang yang sangat jahat. 그러니까 He's a Dia adalah murderer. pembunuh. 빌라도 실수한 거지 말을 이렇게 그러니까 할 수 없이 바라바 풀어주고 예수는 뭐안 so 되는 거야 풀어주려고. Pilate, Dan he actually Pilat made a sebenarnya mistake. He sudah wanted to membuat set keputusan Jesus untuk free, but melepaskan Yesus. instead he had to set free Barnabas. 자, Tapi mereka 그래서 katakan bebaskan Barnabas. 유대인들이 끝까지 예수 십자가 보시는 거는 아까 말 신명기 22장 3절. Dan The reason alasan the kenapa Jews, they Yahudi hated terus Jesus memaksa so untuk much and menyalibkan they wanted to Yesus kill him was 나무에 달린 자마다 하나님께 karena 주는 mereka because of memegang the Deuteronomy Imamat chapter 21 pasal verse 21 ayat 23, 23 yang those mengatakan who bahwa ever hung barang on a siapa tree, yang they were menghina atau blessed. menghujat They were Allah harus blessed by digantung. God. 이 십자가는 사형틀이란 사형틀. So the Dan cross salib was the merupakan execution of hukuman Christ. 로마가 mati pada 사람을 masa 죽일 itu. 때 사형시킬 때 십자가에 나무에 달아 죽는 거예요. 십자가에. So in Dan Roman pada times, when zaman they Roma, kill ketika the mereka people, they usually hang menghukum people mati on a seseorang, cross and biasanya then they disalibkan. kill them. 그래서 유대인들이 끝까지 빌라도에게 나무에 줘. 그래서 예수 십자가에 오신 겁니다. Tetapi But the Yahudi Jews, they mereka insisted to menekan Pilate Pilatus that supaya crucify menyalibkan Jesus. Yesus. 그럼 유대인들이 볼 때는 아 예수가 하나님을 못 얻어가더니 저주받아 죽구나. Alasannya Because they supaya thought mereka that when people menganggap look at this ketika cross, orang lihat Jesus Yesus hanging there, disalibkan, because mereka he's sadar dead, bahwa he oh karena dia blasphemy God, that's menghina why he Allah died sehingga on dia the harus cross. 그러니까 disalibkan. 바울도 그래 믿는 거지. Paulus also juga believed mengerti the seperti same itu way. pada 바울도 awalnya. 저 예수가 하나님 못 얻어가 십자가에 저주받아 죽었다. Paulus Paul also juga thought that, berpemahaman oh, bahwa this karena Jesus, Yesus he ini sudah blasted menghujat God, Allah that's sehingga why dia he mati died di on atas the kayu cross. salib. 그러니까 바울이 뭡니까? 이제는 예수 믿는 놈, 예수 따라다니는 사람을 전부 골라 잡아다가 가두고 나면 죽일 뻔면 끝난다. Dan then Paulus he thought dia that, oh, menganggap now bahwa if I catch sekarang all kalau the dia followers of menangkap Jesus, pengikut then, Yesus maka this sect will ajaran be sesat itu finished. akan hilang. 그게 하나님에 대한 충성이라 생각. Dia He berpikir thought that seperti this itu, is a bahwa itu loyalty merupakan towards God. ibadahnya kepada 실제 Tuhan. 하나님을 섬기고 하나님께 충성한 사람이니까. Paul was Paulus a adalah person orang yang thoroughly sangat believed in taat God and kepada then be Tuhan. loyal to God. 그 스데반이 죽을 때 자기 옆에 증인을 쓰잖아요. 이거 죽 마땅한 놈이야. 하면서. Bahkan When ketika Stephen was Stefanus stoned to death, dilempari he was a batu, witness Paulus ada of di his situ death. hadir. 그래서 예수 믿는 사람을 잡으러 다닌 거예요. And Dan then after setelah that, he itu went out dia to juga catch pergi all untuk the believers mencari of Jesus. pengikut-pengikut Yesus yang 다메섹에 lain. 예수 믿는 사람 있다는 거 이제 잡으러 Dan 가요. dia So he dengar got the kabar news bahwa that there pengikut were Yesus believers ada on sebagian di in Damaskus. Damascus. 가는 길에 갑자기 하늘 빛이 Dan dalam Then on the way perjalanannya ke to sana, Damascus, a tiba-tiba bright light all of a terang sudden yang shone. 밤낮 cahaya 대낮에 막 빛이 di 비치는데 atasnya. 완전 바울이 쓰러져버려. It was very Karena- bright daytime, but Paul karena passed itu out sangat terang 눈이 sehingga 실명돼 버렸다. and he Paulus lost his eyesight. kehilangan 바울 얼마나 penglihatan. 놀랐겠어요. So can Bisa you imagine that saudara Paul was bayangkan? 주여 suddenly 누구십니까? shocked, Betapa and then he takutnya shouted Paulus. out, Dan "Who are Paulus you, bertanya, Lord?" Tuhan siapakah 그때 engkau? 분명히 바울의 귀에 음성이 들어요. Then Paul Maka heard this tiba-tiba voice Paulus from mendengar his ear. jawabannya. 사울아 사울아 어찌하여 네가 나를 Berkata 피하냐. bahwa Saulus, Saul, Saulus, Why mengapa do you engkau persecute menganiaya me? aku? 자 주여 누구십니까? Jadi Paulus Lord, bertanya, who Tuhan are siapakah engkau? 그때 분명히 자기 보기에 나는 네가 피파하는 예수다. Dan dengan Clearly, jelas Paulus Paul mendengar, heard this voice that Akulah I am Yesus yang Jesus engkau whom aniaya you are itu. persecuting. 자 예수면 죽었고 예수 하나님보다 죽었고 예수면 잡으러 가는데 이 빛이 강렬히 자기를 실명시키고 부러뜨리는데 그분이 보니까 나는 네가 피파하는 예수라고 말했어. Paulus Paul berpikir thought bahwa that Jesus Yesus he mati di died atas kayu already, and salib. then he just wanted to Dan catch dia all mau the believers menangkap of Jesus, but pengikut-pengikut Yesus all yang of a lain. Tapi sudden tiba-tiba light terang came itu upon turun him ke and he atasnya became dan blind. membuat dia menjadi 바울의 buta. 모든 게 다 바뀌어버려. And Dan then juga he dia heard the voice mendengar of suara Jesus, I am Yesus bahwa Jesus akulah whom you Yesus yang kau persecute. aniaya itu. 뭐냐? 예수가 살았단 말입니까? Paul Jadi was Paulus completely benar-benar overjoyed berubah. 그 that 예수님이 Jesus 말하더니 부활했다 부활했단 Oleh 말이야. sebuah Jesus peristiwa was itu, alive. It dia means menyadari that bahwa Jesus, Yesus he itu raised to sudah life. bangkit. 그것도 하늘 보좌에 계신 And not Bahkan only bukan that, but hanya he is now bangkit, seated tapi on the dia throne duduk di 하나님의 tahta 영광이 surgawi. 비치버려. because the glory, the Karena light of the terang itu glory of adalah God terang kemuliaan Tuhan was yang shone on dipancarkan him, bagi so that Paulus. he
he fell down Sehingga and dia passed out. hanya bisa 하나님이 tersungkur. 예수를 살려서 맞다고 증거하는 거예요. So Dan it means that itu God artinya made bahwa this Jesus Paulus alive, menyadari and then Tuhan God proves membangkitkan that Yesus dan 바울의 membuktikannya 모든 게다 박혀. bahwa Jesus Yesus is the adalah Christ, Kristus. and all the thoughts Ah. about Jesus Sehingga semua changed. pemahaman Paulus akan 그러면 Yesus 이미 semuanya 예수가 berubah. 메시아 그리스도 맞단 말 아니야? Then isn't this Jesus the Messiah, the Lalu Christ? Paulus mulai berpikir kalau begitu Kristus. benar Yesus adalah Paulus. Kristus, Sang Mesias. So Paul Jadi came Paulus to mulai untuk understand. mengerti. 그리스도가 뭐예요? Tapi di sini What is the Kristus Christ? itu apa? 그리스도 Dikatakan Kristus. 기름 부음 받은 자. Christ Kristus means that artinya the yang anointed diberapi. one. 삼중지 선지자 제사 왕. Ini And berbicara then three tentang tiga offices jabatan. he has. 선지자 제사장 왕 이거 합친 직분. Yaitu The Nabi, prophet, Imam, priest, dan and Raja. the king, Semuanya the combination of these dalam three satu offices is pribadi. Christ. 기름을 부어 세웠다. 그래서 기름 부음 받은 자. Because they raised this Karena- prophet, priest, and king, pour oil, and anoint him, and then 이거는 it 바울도 알아요. raised them. 그렇죠? So Paul 바울도 knows 알아요. Paulus also juga this. tahu akan fakta ini 유대인들도 다 sebenarnya. 알고 있어요. Yeah, all the Jews Semua they orang know, yang they tahu pour 메시아가 oil. 올 ini. 것이다 알고 있어요. And Bahkan also semua all the Jews Yahudi knew that tahu Messiah bahwa would Mesias come. akan 그 datang. 사람들이 말하는 메시아는 다는 똑같은데 자기들이 기다린 메시아는 어떤 메시아냐? 우리는 로마에서 해방시킬 그 Akan 메시아. tetapi The Mesias Messiah, yang the Jews dinantikan were oleh waiting for, Yahudi and pada the saat no- itu the adalah Jews talk Mesias yang about dapat is that memerdekakan Messiah who will Yahudi liberate dari us from the penjajahan colony Roma. of Rome. 우리나라를 다윗처럼 막 풍요한 나라를 만든 Sehingga 메시아. mereka And the menganggap bahwa Messiah Mesias who will adalah make orang yang Israel seperti like a Daud abundant yang dapat nation. membebaskan mereka, 우리나라를 완전히 정의로운 회사 만들 메시아. And who will yang make akan membuat bangsa Israel menjadi Israel the country of negara justice. hebat lagi. 그러니까 메시아 관이 그거란 말이에요. So their Jadi view mereka of cara Messiah was pandang like akan that. Mesias seperti itu. 그러면요 무슨 메시아가 뭐 십자가에 죽습니까? 말도 안 되는 소리예요. Dan And mereka also juga they thought berpikir that bahwa if he is a kalau Messiah, seseorang itu how adalah come he died on the Mesias, cross? bagaimana mungkin dia K러니까 mati di atas kayu salib? 절대 예수가 메시아 아니다. Jadi So bagi to mereka them, Yesus Jesus is tidak not the mungkin menjadi Messiah at all. Mesias. 한때 착각을 했어요. So 그래서 Dan Paul Paulus also juga had this kind of berpemahaman misconception. seperti 5천 itu 명이니까 pada awalnya. 이거 혹시 메시아 아니냐? 이랬어요. All the crowd they had a Jadi semua orang misconception that banyak, Jesus 5.000 is orang itu Messiah. salah So paham because he tentang fed Yesus. 5,000 people with the two Hanya fish karena and 5 Yesus barley. memberi Oh, makan Mesias mereka 5 tidak roti boleh dan 2 aneh. ikan. But time passed Tapi and sering then they berjalannya realized waktu, he's mereka not the pun one menyadari Messiah. Yesus 도리어 이거 하나님을 못 오다는 거예요. Rather, he dan blessed mereka with menganggap God, bahwa but he dia was emang hung on a tree tidak and Allah died. sehingga dia harus mati. 그렇게 생각했는데 이분이 부활의 사자기 나타난 거예요. They thought, Tapi Paul Paulus thought this way berpikir about tentang Jesus, Yesus but now seperti he itu became juga. alive Tapi and then sekarang Yesus appeared sudah to him. bangkit 바울이 menjadi hidup. 깨달았어요. Sehingga Paul Paulus pun 뭘 깨달았어요? dicerahkan. So, what did Apa he yang Paulus realize? sadari saat 이 ini, 그리스의 비밀을 dia 깨달았어요. He menyadari realized bahwa the mystery of dia Christ. menyadari akan rahasia Kristus. 여러분, 깨달아야 돼요. He realized the mystery Paulus of menyadari Christ. rahasia 골로스 Kristus. 2장에 그리스도는 하나님의 비밀이다. Kolose pasal Colossians 2 ayat chapter 2 2, verse Paulus 2 katakan says Kristus that adalah Christ is rahasia the Allah. mystery of God. 에베소 3장에서 내가 이 비밀을 Dan 깨달았다. Efesus In pasal 3 ayat Ephesians 4, chapter Paulus 3 verse tuliskan, 4, I tetapi aku become telah conscious of menyadari this rahasia mystery. itu. 자, 이걸 깨달아야 그리스도가 십자가에 못 박은 그리스도가 그분이 바로 그리스도구나. Only Jadi when hanya you ketika realize kita this, dapat then you menyadari will confess that rahasia the ini, Jesus who was crucified, that maka he kita is akan the mengakui bahwa Christ. Yesus yang disalibkan, dia adalah Kristus. 이 비밀을 깨달아야 돼. 그냥 뭐 선지자 왕 누가 몰라. Same Jadi way, dengan cara you yang must sama, understand and kita harus realize the dapat mystery menyadari of akan Christ. rahasia 그거 Kristus. 아니에요. 그건 Prophet, 뭐 priest, Rahasia and Nabi, king. Imam, dan Raja. Yeah, if you just know that, oh, he is the prophet, priest, and king. Jangan hanya no, sekedar that's not 바울이 enough. tahu 이 dengan 비밀을 pengetahuan. 깨달았다고 하는데 그게 뭐냐? That's why Paulus Paul sebab said itu di he Paulus katakan bahwa dia realized sudah the mystery menyadari of Christ. rahasia 자, itu. 히브리서에 나와 있어요. So then, Lalu what is this rahasia mystery? seperti It's in the apa? book of Hebrew. Dia tuliskan dalam 여러분 kitab 보셔야겠어요. Ibrani. 자, 히브리서 Dalam In Ibrani, 히브리서에서 바울이 이 그리스도의 비밀을 말하고 있어요. dalam So in kitab book of Ibrani, Hebrews, Paulus Paul menyatakan reveals the tentang mystery of rahasia Christ. Kristus. 십자가가 그리스도 사건이다. 그 말한 거예요. So Dia he's menyatakan saying that bahwa cross Kristus is the Christ adalah event peristiwa. or 십자가는 incident. Salib 예수가 adalah 십자가 peristiwa 못 박아 Kristus. 죽은 사건 아닙니까? Yeah, isn't the cross 그렇죠. Jesus? He crucified there. 그것도 몸이 찢어지고 피를 흘리고 그래 죽은 거예요. Not only just he died on the bukan cross, hanya but mati his di atas body kayu was salib. torn and he shed Tapi his blood. tubuhnya 어떻게 diremukkan dan saksinya? darahnya So then dicurahkan. how is it that the incident 그걸 of 설명한 Christ? 겁니다. So Paul Dan dalam explains kitab Ibrani this. Paulus 자, jelaskan 히브리서 seperti ini. 10장 19절 20에 뭐예요?
So Ibrani how about pasal Hebrew 10 chapter ayat 10 verse 19 19 sampai through 22? 여러분 22. 성경 다 찾아보세요. So Mari open kita your buka Bible Alkitab and kita then dan look kita at baca. the 뭐라 scripture. 합니까? 예수의 피를 힘입어 담대하게 나아갈 수 있는 새로운 살 길이 열렸다. By Mengatakan the bahwa blood of Jesus Christ, oleh- now we have confidence to come before oleh God. darah Yesus kita dengan 자, penuh keberanian 여러분이 dapat masuk ke dalam 예수님이 tempat kudus. 십자가 못 박혀 죽으실 때 어떤 일이 벌어졌어요? 여러 가지 일들이 벌어졌어요. Jadi When ketika Jesus Tuhan died Yesus on the mati di atas cross, kayu salib, many things happened ada hal-hal yang there. terjadi. 여러 가지 일들 벌 중에 뭐가 있느냐? 예루살렘 성소에 지성소와 성소를 가로막고 있는 이 휘장이 찢어버린 거예요. Among all the things that Dan happened di antara semua hal during, yang terjadi while ketika Yesus Jesus mati di atas crucified on kayu the cross, salib, then the salah curtain satunya dividing tabir the bait most Allah holy and then yang sanctuary memisahkan was tempat kudus torn. dan tempat maha kudus di 있어요? ruang di bait Where Allah do you see Yerusalem itu this? terbelah. 마태복음 27장 51절에 있잖아요. Saudara It's dapat in baca itu dalam kitab Matius, 27장 51절에. Matthew chapter 27 Matius verse pasal 51. 27 ayat 51. 자 볼래요? So let's look at it. 이에 성소 휘장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되고 땅이 준다 바위가 Matius pasal 터지고 27 ayat So 51. you Dan can lihatlah see tabir the bait curtain suci dividing the terpecah, holy, the most holy terbelah dua and dari the atas sampai ke sanctuary bawah, was dan torn terjadilah into gempa pieces bumi dan from bukit top to batu bottom. terbelah. 그 보면 예수께서 크게 소리 지르시고 영원히 떠나가시리라 And 이에 가있거든요. 예수님이 십자가에 운명하실 때 일이 벌어졌죠. So when Jadi Jesus ketika Tuhan he Yesus was crucified, he disalibkan, died on the cross. peristiwa this inilah yang incident terjadi. arose. 그러니까 이게 뭐예요? 바울이 지금 그 얘기하고 있잖아요. So Jadi Paul is Paulus- speaking of this. 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 이 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데 열어놓으신 새로운 살 길이요 휘장은 그의 육체리라. Jadi Brothers, Paulus now we tuliskan have seperti ini. confidence to Jadi enter the saudara-saudara, most oleh holy darah Yesus place kita by the sekarang blood penuh of Jesus keberanian dapat Christ. masuk ke dalam So tempat it is kudus. the living Karena ia telah way membuka jalan yang open baru for dan yang us. hidup bagi 자, kita. 휘장이 위에서 Tabir yaitu 찢어졌죠. dirinya sendiri. So the curtain was torn Jadi from pada top saat to itu bottom. tabir itu 그 terbelah dari 찢어진 atas ke bawah. 것을 얘기하면서요. 예수의 몸이 찢어졌잖아요. As he was Dan speaking of ketika- this, and this signifies that Jesus' 그게 body was 십자가에서- torn as Dan well. ketika terbelah itu juga That means melambangkan that his bagaimana death on tubuh the Yesus itu cross. 그런데 diremukkan. 그때 흘린 피를 힘입어서 우리 담대 하나님께 나갈 길이 열렸다. But the Tetapi blood darah that yang was shed dicurahkan at pada that saat time, itu. because of this blood, now Oleh we have darah itu confidence sekarang to kita penuh enter the most holy keberanian dapat place. masuk ke dalam tempat 그래서 maha kudus. 여러분이 예루살렘 성 휘장이 찢으니까 누구나 이제는 성소에 들어갈 수 있는 거예요. 비성소. 그죠? Since the curtain was torn into Jadi two, karena so that tabir bait Allah everyone sudah now terbelah can freely sehingga enter the sekarang most semua holy orang dapat 처럼 masuk ke dalam ruang 예수의 maha 피를 kudus. 힘입어서 담대히 우리 하나님께 갈 수 있는 길이 열렸다. So just like that, Jadi by the hanya blood of seperti Jesus itu saja. Christ, now Oleh we have darah confidence Yesus to kita enter sekarang the penuh most keberanian 그게 masuk ke dalam tempat kudus. 십자가예요. So this Dan took ini place terjadi on di the atas cross. kayu salib. 예수의 십자가의 죽음으로 된 거 이루어진 거 아닙니까? Oleh So sebab itu through the melalui death on kematiannya the di atas kayu cross of salib, Jesus, it hal took ini place. terjadi. 그래서 말씀하세요. So 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 So, Jesus also he Tuhan Yesus said, sudah John mengatakan, 14:6, I Yohanes am pada the 나로 way, 말미 the 아버지께 truth, 올 and 수 life. 없느니라. akulah No one jalan dan comes to the kebenaran Father dan except hidup. through me. 우리가 하나님께로 갈 수 있는 길이 열렸다. So Jadi the jalan way for bagi us to kita come untuk before datang God ke hadapan open Tuhan for sudah us. terbuka. 하나님 때는 인간이 하나님께 스스로 갈 수 없어요. Manusia Man yang who is terpisah separate dari from Tuhan God, we tidak cannot bisa datang ke go to hadapan God by Tuhan ourselves. secara bebas. 그렇잖아. 스스로 갈 수 길이 없단 Karena 말이야. tidak No ada way for jalan us bagi to manusia come untuk before datang God ke by hadapan. ourselves. 그래서 예수가 십자가에 죽어서 그 십자가의 피를 힘입어 담대히 우리 하나님께 갈 수 길이 열렸다. Oleh That's sebab why itu Alkitab scripture says menyatakan bahwa that oleh by His darahnya blood, now we kita have sekarang penuh confidence to keberanian enter dapat the masuk dalam most holy tempat place. kudus. 그래서 그 십자가에서 하나님 만난 길을 열었다. So Sehingga Christ, Kristus He telah opened membuka the way jalan for yang us to meet hidup God. bagi kita. 그렇죠. 요게 성취된 사건. So this Dan peristiwa ini incident took terjadi place di on the atas 두 cross. kayu. 번째 뭡니까? Then what is second? Lalu apa yang 그래서 kedua? 9장 1절 11절 15절. Second mystery is in Rahasia Hebrew Kristus chapter itu 9 adalah verse Ibrani 11 pasal through 9 15. 자, ayat 거기 11 뭐라고 sampai 돼 있어요? 15. So what can you see here? 그리스도께서 장래 좋은데 대제사장 오사 손으로 짓지 아니한 것 곧 이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막을 말미암아 염소와 송아의 피를 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가다. When Christ came as high Kristus priest telah of datang good sebagai things imam that besar are untuk already hal-hal yang baik here, yang he akan went datang. through the Ia greater telah and more melintasi perfect kemah yang lebih tabernacle besar that is dari not man-made, dan yang lebih that is sempurna to yang say, bukan dibuat not oleh tangan part of manusia, this artinya yang creation. tidak He termasuk did not ciptaan enter ini. by means of Dan the ia telah blood masuk of satu goats untuk and selama-lamanya calves, ke tempat but he entered yang the kudus, most holy place bukan once dengan for membawa all darah by dan his own blood, jantan dan darah having obtained anak eternal lembu, redemption. tapi dengan membawa 예수가 darahnya sendiri. 십자가에 못 박혀 죽은 것은 뭐냐? So why
Jadi kenapa Jesus Tuhan was Yesus crucified on disalibkan the di atas cross? kayu salib? 그분이 대제사장으로 심으로 Karena Because dia he had a disposition. He jabatan was the 자기 great. 몸을 제물로 He was the sebagai great. A great. 하나님 성소에 직접 드린 제사다. So he was the sebagai great high imam priest. So sejati he himself yang offered his body mempersembahkan as a tubuhnya sacrifice. 우리의 죄를 단번에 영원히 끝내버린 것이다. dan dengan So with jalan that, itu once dia for all, he finished menyelesaikan all our sin problems. dosa manusia Dia satu 문제야, kali untuk 이게. selama-lamanya. So it's a Jadi solution ini to adalah our solusi sin bagi problems. semua dosa manusia. 마가복 10장 45절. Lalu And yang then Mark chapter 10 verse Markus pasal 45. 10. 인자 온 성리에 돈 성기라고 많은 사람들이 대소문을 지랍니다. The mengatakan reason bahwa the alasan Son of anak Man came Allah was datang not to bukan be untuk served, but melayani, to tapi serve, untuk melayani, to serve, dan and untuk then give his memberikan nyawanya life menjadi as a tebusan ransom bagi for banyak many. orang. 우리의 죄를 단번에 영원히 끝내버리신 사건. Jadi So ini it was the incident peristiwa yang once for terjadi all. satu kali He untuk finished selama-lamanya, all di mana of dia our sin menyelesaikan problems. dosa manusia. 죄 문제 해결. Jadi It's ini a adalah solution solusi bagi to our dosa sin manusia. problems. 자, 요게 선지자의 사역이라면 요건 제사장 사역. Jadi 그렇죠? Ibrani So pasal Hebrew 10 10, tadi 19, itu 22 is rahasia a Kristus ministry sebagai about the prophet, and then second 그런 is 구약의 그림자입니다. 참 제사장, 참 선지자, 참. jadi ministry of the priest. bukan So it is sekedar not a simple nabi, ministry of the tapi prophet, nabi but sejati. true prophet, dan dia juga adalah true imam sejati. priest. 그래서 예수님 오신 이후 선지자 왕도 없는 거예요. 아, 끝나죠. Oleh So sebab that's itu why now no more prophet priest can be king because Christ came already. tidak 자, ada lagi 세 번째 nabi 뭡니까? karena 히브리서 2장 sudah 14절 digenapi 16절. dalam Then what is Kristus. the third Lalu mystery? bagaimana dengan As rahasia in Hebrew yang chapter Ibrani 2 pasal 2 verse ayat 14 through 16. 여기 보면 자녀들은 혈과 육에 속하 있으며 그도 또한 같은 모양으로 혈과 육을 함께 지니심은 죽음을 통하여 죽음의 세는 마귀를 멸하시려. So 14 Ayat is 14 katakan bahwa karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu ia bisa berkuasa atas 죽기를 maut. 무수함으로 일평생 매여 종론한 자들을 놓아주려 하십니다. and Dan free those who are all their membebaskan lives mereka were yang held seumur in hidupnya berada slavery dalam by perhamba their fear 자, of orang death. karena takut 왜 pada maut. 혈과 육을 읽다 오셨냐? Jadi So kenapa why dia he came datang in dalam flesh? 죽음을 통해서 죽음에서 마귀를 멸해. In flesh dalam and blood daging dan because darah he adalah to destroy supaya dia the dapat devil menghancurkan who holds iblis yang the berkuasa power of atas death. maut. 십자가의 죽음의 세 번째 사건은 뭐냐? 죽음으로 죽음의 마귀를 멸해버린 것이다. So what is the Jadi, third incident that took peristiwa place on ketiga the terjadi di cross? atas You know, kayu by salib his bahwa own death, he oleh destroyed the kematiannya dia devil who menghancurkan holds the power of death. berkuasa 그래서 atas maut. 요한일서 3장 8절 성취입니다. So Jadi it ini is juga fulfillment of penggenapan dari 1 First John chapter 3 하나님 verse 아들 8. 마귀를 멸하라. alasan The anak reason the Son manusia of Man datang appeared was untuk to menghancurkan destroy the devil's pekerjaan-pekerjaan iblis. 참된 왕의 사역. So Jadi this is inilah the ministry rahasia of a Kristus true sebagai king. raja sejati. 이게 이해되나요? Now, can you Dan sekarang understand? saudara bisa 사단의 mengerti 최고의 무기가 뭐예요? So what is the apa greatest yang menjadi weapon of senjata the devil? pamungkasnya setan, It's death. yaitu 마귀는 maut. 죄와 사망에 이거 가지고 이거 세상 통치자예요. So Jadi for bagi Satan, setan, with the dengan law hukum of dosa sin dan and maut, death, he dia rules over memperbudak. this world. 사망 세력자면 마귀라고 되어 있어요. But Tapi Satan is setan the one adalah who dia yang holds the berkuasa power atas of maut. death. 이 사단이 이 유대인과 이 로마 빌라도 오잖아. 로마 군인들 속에서 예수를 십자가에 죽였다. Dan So setan Satan ini memakai utilizing tangan Pilate Pilatus as well dan as juga orang-orang the Yahudi Jews sekaligus and prajurit 그 Romawi 사단이 이긴가요? 승리한 Jesus. 거예요? untuk then menyalibkan maybe Yesus. the Satan or the devil Maka thought that he kelihatannya had the setan victory sudah over menang Christ. ketika Yesus mati. 마귀 이겼다고 생각하잖아. So the devil, he thought that he had the victory 성경 over Bagi Jesus. setan dia sudah menang ketika berhasil 죽음으로 menyalibkan Yesus. 죽으면서 마귀를 멸해버린 거다. But Tapi what does the apa yang scripture say? dibaca That Alkitab, by his bahwa own oleh death, he kematian dia destroyed the devil who menghancurkan holds iblis the power berkuasa of atas death. maut. 예수가 십자가 마귀 죄서 죽은 게 아니다. 이 말이야. So Itu it means artinya that bahwa Jesus, Yesus he didn't bukan die mati because of karena he defeated by dikalahkan the oleh devil. iblis. 우리 세 가지를 해결하려면 십자가에 죽어야 되는 거예요. In order Tapi to solve untuk three fundamental menyelesaikan tiga problems of masalah man, fundamental he had manusia to die sehingga on the dia cross. harus mati dari 죄의 삭선 사망이다. The wages karena of upah sin is dosa ialah death. maut. 이걸 우리가 갚아야 될 거 아닙니까? So 우리가 we 갚는 must 게 pay 하나님이 this penalty, 대신 right? 우리가 이걸 dosa-dosa 갚게 kita 하고 kan. 해결한 겁니다. But instead, Tapi God, sebagai he ganti kita, let the Tuhan Christ pay mengaruniakan this penalty Kristus for untuk us. membayar dosa. 하나님이 그리스도를 통해서 그 죄값을 받으시고요. So Dan through melalui Christ, Kristus, God received that Tuhan penalty. menyelesaikan 하나님의 공의 이 진노를 예수께서 십자가 죽음으로 해결했다. The penalty or the wage, and then also Dan Christ on the melalui cross by kematian his death, Kristus, he satisfied the justice juga of God. dan 그러니까 menegakkan 죽어야 keadilan, 되는데 kebenaran 뭐 왜 bagi Tuhan. 죽냐 말이에요. Anyhow, Oh. Christ had to die, but how? Memang Kristus 아, 예수님이 harus 죽어야 mati, 되는데 tapi 뭐 bagaimana 교통사 dia 줘야 mati? 됩니까? 아니면 뭐
왜 죽어요? How 자살했는데. did he have to die? You know, through traffic Apakah dia harus accident mati or karena committing suicide? kecelakaan 그렇죠. atau How? karena 죽어야 penyakit? 되는데. Yeah, he had to anyhow Jadi memang dia die harus mati. in order to meet with the justice Supaya- of God. 유대인들이 말이죠. 이 악역을 담당합니다. 그렇죠. 유대인들이 악역을 담당. 악역을. So the Jews, they play the role of Jadi, bad people. Di sini 그 Yahudi 성경은 mereka 악한 dipakai 걸 sebagai 악한 orang-orang 대로 yang jahat. 당했을 받은. So that's why the scripture says Terus even waktu the Alkitab wicked, katakan bahwa they can be used by God bahkan in God's setan time. 여러분, bisa 유대인은 죄 pada waktu 없는 Tuhan. 예수 십자가 죽이세요. But the Jews, the Bagi Jesus orang who is Yahudi. without sin, they crucified him. Mereka tidak 그들은 예수가 하나님 모든 자를 죽여야 된다고 죽였다. For bagi them, they mereka thought that berpikir Jesus bahwa karena blasphemed Yesus God, so that's menghujat why Allah they sehingga harus had mati to, they thought they digantung, had to crucify Jesus. disalibkan. 그들이 뭐라 그랬습니까? 빌라도 보고 Dan What apa yang did he say mereka to katakan kepada Pilate? Pilatus? 이 핏값을 우리 후손 돌리라. Mengatakan let bahwa this biarlah blood darahnya be on ditanggung us atas and kami on dan our atas children. anak kami. 예수님께서 십자가 지고 가시면서 하신 말씀이 여자들이 말했어요. And Dan also when ketika Jesus he was Yesus carrying the memikul cross, this is salibnya, why he said to the women, Katakan kepada 나를 위우지 말고 perempuan 너와 너 자녀 울어라. do not jangan weep for me, tangisi but weep aku, for tapi you and tangisilah your dirimu children. sendiri dan anak-anakmu. 그 죄값으로 유대인들은 자손만 되면 Because of the Karena- penalty of their sin, the wage of their sin. So 그렇죠. 그런데 아이러니하게도 그것이 바로 그리스도 사건이 되버렸다 이거예요. the posterity of Jews, Karena they masalah suffer so Kutukan much itulah sehingga until generasi now. penerus But mereka orang Yahudi ironically, that begitu incident menderita. became the incident of Christ. 죽음으로 우리의 문제 해결하고 이 사망의 마귀를 매려버려. By his oleh own death, kematiannya he solved our Kristus telah sin menyelesaikan problems masalah and dosa also he kita dan dia destroyed the juga devil. menghancurkan iblis. 그게 뭐 증거 뭡니까? What is the Apa yang menjadi evidence? buktinya? 죽으면 여러분 죽으면 죄에서 죽잖아요. 죽으면 뭐야? 어디 갑니까? So because of your sin, Karena you dosa. have to die, 우리가 right? 죄 때문에 죽으면 지옥 가야 돼요. So if Karena we dosa die because kita, of our kita harus sin, mati. we will Tapi go kalau to kita hell. mati karena dosa, 요 사망의 마귀가 죽으면 딱 그 영혼을 지옥 가야 돼요. So when we die, ketika kita mati, Satan is setan waiting sudah that to menunggu take us kita. and then will take Dia us akan to 자, hell. 부활이라는 게 뭐예요? Then what is resurrection? Kebangkitan itu apa? 부활하려면 이걸 이겨야 되는 거예요. 그렇죠? If you want to 죽음을 이겨야 resurrect, 된다. then you must Ketika kita overcome mau the death. bangkit, 죽으면서 kita 마귀를 mengalahkan 이겨야 maut, 되는 kan? 거예요. And then you must Maka kita juga overcome harus the devil mengalahkan who setan dan holds 지옥을 berkuasa 이겨야 maut. 되는 거예요. and you also have to overcome Dan the juga kita harus authority of mengalahkan hell. kekuasaan. 예수께서 죽음과 죽음의 마귀와 가해된 지옥을 매력으로 살았어요. It Itu means artinya Jesus, he Tuhan Yesus overcome sudah the devil mengalahkan and also setan, the authority of mengalahkan kekuasaan hell kegelapan. and the death. He 그래서 Maut, lalu dia resurrected. bangkit. 그리스도의 부활이 천절입니다. So that's Itulah why sebabnya. Christ became the Benar. first Dia fruit menjadi of dua resurrection. persen dari kebangkitan. 처음으로 부활하세요. Because for Karena the first pada time, he was untuk raised to pertama life. kalinya 우리도 dia 그 bangkit. 부활을 하는 거예요. We will have Dan this kita pun akan resurrection too. mengalami 죽음을 이긴 겁니다. 그죠? We already 부활은 overcame kita death. pun akan 우리 지옥을 mengalahkan 매력 maut 이겨요. juga. Yeah, we already Sebenarnya overcome sudah kita hell. kalahkan. 그래서 예수 사망아 네가 쏘는 게 어디 있냐? So that's Sebab why itu Paul said, Paulus- where is your sting, death? 사망이 쏘는 건 율법이고 율법은 뭐야? 죄고 죄의 죄를 하니까 주는 것이 율법이야. The sting of death is the law. Then, 그걸 다 끝내버려 해결해 이겼다. but anyhow, Jesus he resolved all this. Soal Paulus katakan bahwa upah dosa ialah maut, tapi So Tuhan by Yesus his own berhasil death, he mengalahkan destroyed the semuanya. devil who holds Bahkan power of death. 이걸 바울이 깨달았다 그 말이에요. So Paul he came Paulus to men- understand. 그래서 그리스도께 우리 죽으신 거 아니냐 이래 말하는 거예요. Itu That's sebabnya why dia he's katakan saying that isn't Christ 십자가는 그리스도 사건이야. 그 말이에요. Kristus died for mati us? bagi kita. That's why Oleh cross sebab itu is salib incident merupakan of peristiwa Christ, incident of Christ. 알아들어야 돼요. You Saudara must harus understand. mengerti hal ini. 그렇죠. 그리스도께서 우리를 위해 Christ, he 자 died for us. 이랬죠. Kristus 십자가 mati 그리스도 bagi 사건이다. So now cross is 그러면 Christ Jadi sekarang incident. 누가 dalam peristiwa 그리스도냐? Then who Kristus. can be the Lalu Christ? siapakah yang 야, dapat menjadi 그리스도는 Kristus? 직분이란 말이에요. Christ is just Kristus the adalah office. sebuah jabatan. 이 세 가지가 이루어진 성취된 사건이 십자가인데 그럼 누가 그리스도냐? So these three Dan offices tiga were jabatan ini fulfilled on the digenapi cross. And who atas can be tiga the 아니야 kali. Christ? 십자가 죽은 사람은 한두 사람이 아니에요. Because 그렇죠. it's not just Tapi the one yang mati di person atas who died kayu on the bukan cross. cuma 로마의 satu 사형 orang. 방법인데 수많은 노예들이 십자가 못 죽고요. 예수 죽을 때 좌우측 강도가 실을 수 있어요. So killing Sebab people on the itu cross is a menghakimi Roman Manusia di atas kayu execution salib type. itulah So hukuman mati zaman how Roma. many people also died Jadi on the banyak cross? orang 누가 yang mati di atas 그리스도냐 kayu 말이에요. salib. 십자가 한 사람이 아닌데. Who Tapi is the siapakah yang Christ? menjadi Kristus? 요게 답이 나와야 돼요. So you must Sebab come itu to saudara this harus answer. 여러분 예수가 그리스도다 sampai 이 kepada 말하잖아요. You konklusi just say ini. that Jesus Memang is the saudara Christ. katakan Yesus 그럼 뭐 adalah 예수 Kristus. 이름은 뭐 예수 하면 됩니까?
then it's just the only Tapi name Jesus. then apakah your itu Iya, name artinya Yesus orang yang hamunya nama Yesus Yesus Christ dia mana ya? pasti menjadi If Kristus? you have name Jesus, then are you the Kalau saudara Christ? dikasih nama Yesus, 그런 apakah 식으로 itu 하면 artinya 안 saudara 돼요. Kristus? So it shouldn't be 이런 like 바 that. 예수 있고 예수 많아요. 김예수 뭐 전부 많은데 옛날에. There are Ada many banyak sekali people orang who yang have namanya named Yesus. Jesus, Kim Yesu, 아, Kim 옛날에 보니까 Jesus, 교회 다니는 사람이 박 이름 막 Jesus. 예수 막 붙여 김예수 신예수 하고 이래. Kalau Kim di Korea ada Jesus, banyak Park orang namanya Jesus, Yesus many juga. Jesus. 그 사람이 그래서요? Tapi apakah are they orang-orang Christ yang then? namanya Yesus 그래 아니다 Kristus? 말이야. That is Tidak, no, kan? they are not. 무조건 예수 속하고 다는데 누가 그 예수가 어떤 그리스도가 누가 될 사람 누가냐? So people 누가 그러냐? recklessly they just say that Jesus Christ. Then they 그래서 don't- 성경은 Sembarang 말하는 mengatakan 거야. bahwa Who can be Yesus the Kristus. Christ? Tapi 요한일 siapakah 15장 Kristus? 3절에 보죠. That's why Scripture reveals Sebab itu this. Alkitab 1 menyatakan kepada Corinthians kita, chapter 1 15 verse 3. 그리스도께서 성경대로 죽으시고 장사짓다가 성경대로 삶을 살아내셨다. 1 Korintus Christ, 15 ayat 3 according sampai to 5 the bahwa Scripture, sesuai kitab he suci Kristus died on sudah the mati di cross, atas he kayu was salib. buried, and then he Kan? 요 was- 조건이 맞아야 돼. 그렇죠? Dan he has sesuai risen. kitab He 그러니까 raised to life. 바울이 뭐랍니까? 사도행 10장 3절에 성경을 풀어서 뭐라고 말합니까? Sesuai In order kitab suci to dia pun become bangkit. the Jadi Christ, Paulus this tuliskan di condition 107 must ayat be met. 7. And then Kalau menjadi Kristus, 그리스도는 dia harus 성경 뭐 disalibkan. 그리스도라면 당연히 죽었다가 다시 살아야 된다. So Paul also he said Acts 17 verse Bahwa 3, if he's the Christ, untuk menjadi rightfully he Kristus, must dia- die. 그러므로 Iya. 예수가 그리스도다. After that Dan he dia pun must harus resurrect. bangkit. Oleh sebab Therefore, itu Yesus Christ itu is- adalah Jesus Kristus. is the Christ. 죽었다가 살아나야 돼. So he must Dan die dia harus first, mati and then terlebih he dahulu. must 요 Supaya raise dia to 조건 life. bangkit. 갖춘 사람은 그리스도예요. So those who can Dan fulfill this yang bisa condition, they can become the 아무나 Christ. Hal ini 아니냐고 hanya 그죠? Tuhan sendiri, anyone, bukan orang not lain, bukan everyone. manusia. 그래서 성경은 성경대로 갈까 성경이 예언돼 있고 성취된 것이다. According to the berdasarkan Scripture kitab means suci, that artinya this hal was ini sudah prophesied already in the dibuatkan di dalam Bible. Alkitab. 그러니까 예언된 게 많이 있는데 창세기 3장 15절 여자의 후손. Of course, Aja, there ada were many banyak prophecies nubuatan about tentang the Kristus. Christ, but Tapi first of all, yang pertama 자 반드시 여자 Yeah, 후손이 yeah. 15 keturunan perempuan. 그 말은 아담 후손 아니자 그 말이에요. Genesis 3:15, someone who Seorang is yang bukan not the berasal dari descendant of Adam. keturunan 출애굽 Adam. 3장 18절에 And 피제사. Lalu Acts kemudian keluaran 3:15, 3 ayat 그 18. plus 성당이 sacrifice. 그렇죠. He must be Dia harus sacrificed. dipersembahkan. 자 이사야 7장 Lalu Yesaya pasal Isaiah 7 ayat 4. 7:14. 임마누엘 Immanuel, 하나님 우리와 함께 있다. bahwa God Tuhan is with menyertai us. kita. 요 분이 오실 메시아예요. So those who Dan can fulfill siapa these yang Bible verses, they menggenap- can become the Christ. 그래서 Buat ini 예수님이 dia 사람들인 adalah 줄 알고 그러냐. That's why Oleh sebab Jesus itu, he asked this 너희는 question. Tuhan 나를 Yesus 보라. bertanya, Who do, siapakah who do people kata say that orang I am? And aku who do you ini? say that Dan I am? siapa 주는 aku ini? 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시다. Pada saat You itu are the Christ, the Son mereka of the menjawab, living engkau God. adalah Kristus anak Allah yang hidup. 누구야? 베드로가 예수님 보고 당신은 오실 메시아 그분 아닙니까? Jadi So Peter, he Petrus dia confessed to mengakui Jesus, bahwa "Aren't you the Yesus Messiah engkaulah or Mesias Christ who itu, was to Kristus come? yang sedang 그리고 datang. 당신 하나님의 아들이십니다. And you are the Son Engkau of the adalah living anak Allah God. yang hidup. 예수님 봐 요나 시몬 네가 복 있다. Simon Karena jawaban Jonas, itu Tuhan Yesus menjawab, blessed are you. 이를 네가 혈이 가는 거 하나님 아버지라. So Karena this hal was ini revealed to dinyatakan you kepadamu not by bukan oleh man, manusia, but by tapi my oleh Father Bapa. in heaven. 너는 베드로라. Dan engkau You adalah are now Petrus. Peter. 내가 이 밭에 내 결을 Di atas batu Upon karang this ini aku rock akan I will berikan build up my gereja. own church. 엄마가 너를 이기 Alam 못한다. maut The gates tidak of akan Hades will menguasainya. not overcome you. 내가 너희 충분히 주라. Akan I'll give you kuberikan now the kunci keys of kerajaan kingdom surga. of heaven. 네가 땅에 매면 하늘 매고 네가 풀면 풀리지. Apa yang If kau you ikat bind di it on bumi earth, akan it will be terikat di bound surga. in heaven. It will Apa yang kau loose lepas di in- bumi on akan earth and terlepas it di will surga. loose in heaven. 자, 그러면 봅시다. 어떻게 예수가 그랬었냐? Lalu let's mari look kita at lihat this. How then can bagaimana Jesus be the mungkin Christ? Yesus 요걸 adalah 조건을 Kristus. 갖춰야죠. 그렇죠? First of all, he must Karena fulfill pertama-tama this dia harus condition. 그래서 menghadapi hal 성경 ini. 예수가 그것을 증거하는 게 복음서입니다. So that's Oleh sebab why itu, the Alkitab Bible that testifies Nyatakan Jesus bagi is the kita Christ bahwa is the book of gospel. dalam Matius Matthew pasal 16, 1 예수님이 어떻게 ayat 탄생하냐? 18 sampai Matthew chapter 1 23. verse 18 through 23. 처녀 마리아의 성령으로 되었어. How was Jesus Siapakah born? Yesus? He was born of Virgin Dia tadi Mary. adalah lahir dari 처녀 애를 perawan 못 Maria. 낳아요. 근데 성령으로 되었다. Yeah, virgin Perawan cannot itu give tidak birth bisa to a melahirkan child, but he was 아들을 낳게 이름을 예수를 알아. Tapi conceived karena by dia the Holy dikandung oleh Roh Spirit. The Kudus, virgin will sehingga give a perawan child, pun then melahirkan we should anak believe 그래서 laki-laki ini. 동정녀 Jesus. 마리아에게 잉태돼서 낳았다. Oleh That's sebab why itu, he was conceived dia dikandung by the oleh Roh Holy Kudus Spirit and then born dan of lahir dari 남자가 perawan 아니라 Maria. 성령으로 잉태된 거죠. He was Dia not bukan born lahir from, dari born of a man, but he hubungan was laki-laki dengan conceived by the perempuan, tapi Spirit lahir and then dikandung born oleh out Roh and then 아담 우선이 아니다 그 말이에요. he was Sehingga born of dia Virgin lahir Mary. It bukan means that dari he is not the keturunan Adam. descendant of Adam. 하지만 원자가 없다. Dengan In kata other lain, words, dia he does tidak not mewarisi have dosa original mula-mula. 이게 첫째 조건입니다. So this is the Dan first inilah syarat condition. yang pertama. 그렇죠. 왜냐
아담부터 원죄 제거돼.
Yeah, all Semua the descendants keturunan Adam, Adam they semuanya already mewarisi inherited dosa the original mula-mula. sin from Adam. 원죄 정하되면 구원 대상자지 구원자가 될 수 없어요. If you have Jika original kita sin, mewarisi you are dosa subject mula-mula, for salvation. maka You cannot be the Kita tidak savior. bisa 자, 두 번째 menjadi 조건 juru 뭡니까? selamat. Then what is second condition? Wah, Lalu yang mau kedua 19, syaratnya 30. apa? John Yohanes 19, pasal 19 ayat 십자가 30. 이루셨다. 17 to Yohanes 19 30. ayat 17 sampai 저분데 30. 왜 죽냐? Jesus Tuhan Yesus died on mati the di atas cross kayu without salib any sin. tanpa dosa. 죄의 삭시 사망인데 우리 대속죄 우리 대신 죽은 So Dan without the wages of tapi sin is upah dosa death. ialah So it maut. was the redemptive Jadi death. kematiannya adalah 죄 kematian yang 없이 대신 죽어줘야 ampuni. 돼요. Without any sin, he had to Tanpa die. dosa tapi dia 그래서 mati. 다 이뤘다 하잖아요. Oleh sebab That's itu why he said it is dia katakan finished. sudah 정말 selesai. 십자가에서 사건 맞느냐? Is really the cross is a Tapi apakah Christ benar-benar instant? Kristus 증거. salib adalah peristiwa With Kristus? evidence. Wah, It's Buktinya the apa? resurrection. Kebangkitan. 죽음과 지옥 사상 이거 살아났다. So Jadi overcoming setelah the mengalahkan death, maut, hell, and the So, background neraka dan hell, latar belakang he- neraka, 그래서 dia pun bangkit. 예수가 그러더라고요. he has Oleh risen. sebab That's itu why Yesus Jesus is the adalah Christ. 그러면 도대체 예수 누구길래 이렇게 동전 십자가 죽고 부활할 수 있냐? Then Lalu who is it siapakah that he was Yesus born ini of sehingga Virgin dia bisa Mary lahir and dari then he perawan died dan and then he mati resurrected? atas kayu salib, dia 말씀이 bangkit. 육신 되신 분. Alkitab Bible says, menyatakan John 1:14, Yohanes 1 ayat the 14 word karena who- the dia word adalah became firman yang telah flesh. menjadi 그분은 manusia. 그분 하나님 본체신데 사람들 육신이 있고 생각하셨다. Filipi Philippians pasal 2 chapter 6 verse sampai 8 6 through katakan 8 bahwa that dia he speak the setara nature dengan of God, Allah, but tetapi he dia came in mengosongkan human 그래서 dirinya. appearance. 나와 아버지 Sebab 하나이라고 itu 하셨어요. Yohanes John 10 10:30 he dikatakan also says aku that membawa God and I kepada are one. 하나님이요, 하나님의 아들이십니다. He Ini is adalah God Allah and itu he is the sendiri, Son of adalah anak 하나님의 God. 아들이 사람 육신 세우신 거예요. So the Dan Son of Allah God anak came in flesh dan to this world. anak Allah yang 그래서 datang sebagai 요 manusia. 조건을 갖춘 분은 이밖에 없다. So the 그렇죠. one who Jadi, fulfilled these conditions Yang is only menggenapi Jesus. syarat ini 그래서 hanyalah 사도행전 Tuhan 4장 Yesus sendiri. That's why Oleh Acts sebab itu chapter kisah 4 Rasul 4 verse ayat 12. 12 katakan 다른 서 구원을 줄 수 없다. So there is tidak no ada other nama lain name diberikan given to us. kepada manusia olehnya 하나님의 kita 구원을 다른 님을 diselamatkan. 주시 없다고. There is no Tidak other ada given nama to us lain. by which under the heaven we must be saved. 오직 예수. Tidak hanya Only Yesus. Jesus. 알겠어요? 이게 그리스도예요. Ini this is what adalah Yesus yang Kristus. dinyatakan Alkitab. That's why Oleh sebab now sekarang we kita say katakan Yesus Jesus adalah is the Kristus. Christ. 이 조건을 갖춘 분만 그리스도가 될 수 있고요. Only 그분이 those 바로 who 예수다. Dan fulfill these yang conditions, he can be the Christ. dapat And mengenapi syarat Jesus ini dialah is menjadi the one. Kristus dan 자, Yesuslah 따라서 satu-satunya. 합니다. 따라서. So let me continue with the Jadi next sekarang lecture. kita 그러면 lanjutkan 요 ke 그리스도가 sesi yang berikutnya. Then now, if you Sekarang, have understood Jika about kita sudah Christ, mengerti akan Kristus, 제가 설명한 거 잘 그래요. 그거 잘 이해를 하셔야 돼요. 그래서 so you maka need to saudara pun harus understand my mengerti explanation will the penjelasan Christ, 이 kita 그리스도가 mengenai 우리를 위하여 죽었다. this bahwa Christ Kristus died mati for bagi us. kita. 자, 우리를 위하여. Dikatakan for us. bagi kita. 이게 중요하잖아요. So this is Kata bagi important. kita di sini sangat 자기를 위해 penting. 죽으면 우리하고 뭔가 있습니까? So if Jika Christ died Kristus for himself, bagi then mati he bagi has dirinya nothing to do sendiri, with maka us. tidak ada kaitannya 우리를 dengan 위해 setiap 죽었단 말이 kita. 무슨 뜻일까? So what does it 두 mean 가지입니다. Tapi by kata he died bagi for kita us? di sini There apa are two artinya? meanings. 내 Mengandung dua 대신 makna. 하는 말입니다. So 그렇죠? on Yang behalf makna yang of me pertama or adalah in my 대신. place, he died. 여러분 개인 대신 So 1대1입니다. 내 대신. on Makna yang behalf pertama of adalah me, menggantikan setiap One and saudara. one. 그러면 그 사람 단 한 번 죽었는데 Christ he died just Kristus once, mati 모든 satu 사람 kali. 대신하니까 뭐 몇 번 죽었냐? but Tapi kematian he Ini itu ajaran ya. became, untuk Kamu mau juga. menggantikan Christ setiap died once, kita. but he became representative of all. 대표입니다. Yeah, Sehingga dia representatively. mati sebagai 단 한 perwakilan. 번으로 구원받은 모든 사람을 대표해 죽었다. So as a Jadi representative mewakili of all people, semua umat for manusia once, mati he- satu kali. for all he died. 이런 뜻이에요. So for Jadi us kata means, bagi kita di these sini two mengandung meanings dua 이걸 makna. 합치면 contain. 내포적 대신 이렇게. So in my place or on Yaitu behalf of me, menggantikan as setiap a kita representative means we dan call mewakili this, kita sekalian. inclusive substitution or Ini yang kita sebut representative. sebagai kematian yang 자, inklusif. 여러분이 죽어야 되는데 죽어 아니 구원 못 받아. 여러분 대신 죽었다. So you should die, Saudara right? But harus mati on kan. in your Tetapi place, on behalf of you, menggantikan Christ died. posisi kita yang 모든 mati. 구원받은 Kristus 사람에서 mati bagi 딱 한 번에 죽음을 And 끝내버려. all the dan people who mewakili are to be semua orang saved di for dunia once ini he yang died mati for them. satu kali untuk Iya. selama-lamanya. 위하여 죽고 부활하였다. So Sebab he itu died dia and then mati he dan dia pun resurrected. bangkit. 이게 로마서 5장 8절. Inilah This is yang what dimaksudkan Romans Roma 5 pasal 5 ayat it is about. 8. 여러분 기억해야 됩니다. Maka And you saudara need to harus remember. ingat hal ini 이게 baik-baik. 성경을 우리가 아직 죄인 됐을 때 그랬어.
So this is Inilah what yang scripture Alkitab says katakan bagi that kita bahwa while we ketika were kita still masih 우리하고 berdosa, 절대 은한 게 아니다. So Kristus God never mati had bagi any kita. discussion 여러분의 with us 도움이 about 전혀 this. 우리 도움이 하나 필요 없어. Tuhan tidak And pernah God never needed berdiskusi our dengan help. kita manusia. 하나님이 일방적인 구원행위. Tuhan tidak memerlukan it's a, pertolongan manusia akan hal unilateral ini. God's way. Sehingga inilah 그거는 salvation. 하나님의 사건. sehingga So ini God, adalah salvation is God's kehendak Tuhan 하나님의 sendiri. 구원이에요. It's a salvation of Ini God. adalah 인간의 keselamatan 도움이 dari 없어요. Tuhan 인간의 sendiri. 전혀 하나님이 우리가 상관없이 해놓은 거예요. Dan Without a jadi man's tanpa effort or usaha help at apapun all, dari but it's manusia, tetapi inilah absolutely God's work. keselamatan dari 여러분 Tuhan. 믿고 안 믿고 그거하고 관계 없어요. 하나님이 also, 일방적으로 주신 거예요. You Dan believe in saudara this or percayakan not, hal you ini know, maupun it has tidak nothing to percaya, do with itu God's tak work. ada 객관적인 구원 hubungannya. 사건. So we call this objective. Karena incident. keselamatan ini 그럼 bersifat 우리가 objektif. 이걸 안다고 구원받는 게 아닙니다. Objective Keselamatan salvation bersifat incident. objektif. 자, It does not 그러면 mean that you know. 내가 and you can Artinya say, bukan sekedar 이후에 tahu 일어났어. maka kita 그렇죠? diselamatkan. 어떻게입니까? Then your 요게 에베소서 salvation 8절이에요. takes place Tapi after this. keselamatan pribadi That's kita in harus terjadi seperti Ephesians 내 setelah ini. 개인에게 Verse 8 and 구원이라는 건 여기서 나는 Itulah 겁니다. sebab So itu your personal salvation takes place here. keselamatan pribadi 자, kita 그 dimulai dari 은혜를 인하여 Efesus says, by 2 ayat God's 8 sampai grace, 9. 믿음으로 Katakan bahwa 말미암아 and oleh kasih through karunia faith, dan 구원을 iman 받는다고 그랬죠. you've been kita saved. diselamatkan. 그렇죠. 그러니까 개인 구원은 요로 인한 거예요. So 은혜를 믿음으로 말미암아. So Sebab itu personal keselamatan salvation pribadi takes itu place dimulai here dari by sini God's karena grace, kasih through karunia your oleh faith, you iman are kita saved. diselamatkan. 이게 하나님이 이루는 구원 사건이라면 요게 내게 허락 미치는 거는 여기서 일어난다. So if the Di John Yohanes pasal 3:16 and 3 Romans 16 dan 5:8, Roma 5 this ayat is 8. the incident Ini of merupakan salvation God peristiwa made, keselamatan then Tuhan. 은혜가 application 뭐예요? of Genap. salvation takes Roma place 3 from Lalu Ephesians keselamatan chapter 2, pribadi kita verse itu 8 and dimulai 9. dari Efesus 2 ayat 값없이 8 sampai 얻었다 9. 그랬다. So by Bahwa God's oleh grace kasih means karunia Tuhan Romans artinya 3:24, you are seperti Roma justified 3:24 freely by kita God. terima dengan cuma-cuma. 값없이 주는 거예요. 은혜. 그렇죠? Freely. Terima dengan It's a cuma-cuma. grace Itulah we kasih receive karunia 대가 없이 주는 거예요. without tanpa paying any membayar price. apapun 그걸 juga. 은혜라고 하는 거예요. So that's Itulah grace. kasih karunia. 하나님이 우리에게 이 구원을 아무 값 없이 줬다. Tuhan God has memberikan given us kita this keselamatan salvation itu without any paid tanpa price. harganya. 그렇죠? 값은 없는 그 가치 없다 그 말이 아닙니다. So without Tanpa paying any membayar price, harga. it does Tapi not bukan mean berarti that it's keselamatan valueless. itu murah. 그래서 지불한 대가가 없다면 우리가 한 게 없어요. 그렇죠? Because we couldn't do Karena anything. kita We couldn't tidak bisa pay. beli. 하나님은 tidak 이 bisa bayar 구원을 위해서 apapun 어마어마한 juga. 대가를 That's why Sehingga freely, Tuhan but berikan God dengan has already done the gratis. tremendous Tetapi work itu for us. sesuatu yang sangat besar bagi 하나님은 kita. 독생자 보내서 십자가에 죽어야 될 만큼 하나님은 To 엄청난 the point 사건. that he did Jadi Tuhan tremendous work, John mengerjakan 3:16 and sesuatu yang Romans besar, Yohanes 5:8, to the point that he 3:16, had to send sampai his dia own mengorbankan son anak yang to us. tunggal. 이 mati bagi 구원을 kita 우리 dari 줄 때는 값없이 대값이 준 거다. But when he gives Dan his Tuhan salvation to memberikan us, keselamatan then itu bagi he kita gave this to us secara freely cuma-cuma. without 여기서 잘게 any price. 은혜가 뭐냐? So Jadi you need to saudara harus understand mengerti here, what is kasih the grace? karunia di sini. 자, 에베소 1장 4절. Efesus Ephesians pasal chapter 1, 1 ayat 4 verse 4 and sampai 5. 5 하나님 뭐냐면 창세전에 선택했다. bahwa It says, setiap we kita are sudah chosen dipilih before oleh 여러분 Tuhan. 창세전에 선택하고 미리 정하사. Sudah So you were ditetapkan oleh chosen Tuhan by God sebelum before dunia the ini creation of diciptakan. time or before the creation of the world, and then you've been 하나님이 구원발자를 창세전에 선택하고 미리 정해놨다. you Jadi kita are sudah predestined ditetapkan oleh to Tuhan be untuk saved diselamatkan. by God. 여러분이 구원받다만 요 속에 들어갔다 말이에요. So Dan the fakta fact that bahwa you have saudara been saved diselamatkan means artinya that you saudara entered into sudah these two 자, Bible 두 verses. ada dalam 번째 jadwal 사도행 Tuhan untuk 13장 diselamatkan. 48절. And then Acts Lalu chapter berikutnya 13 kisah verse Rasul 48. 13 ayat 영생을 48 주는 작정된 자 믿더라. mengatakan bahwa setiap orang yang ditetapkan untuk hidup yang kekal mereka semua menjadi percaya. 작정된 자여야 돼요. So Jadi you saudara are adalah the orang-orang yang appointed dipilih. people by God. 이거는 뭐냐? 시간표예요. Dan ini So it berbicara is tentang time jadwal schedule of waktu. salvation. 하나님이 구원받 예정했다가 정화 때에 딱 그 사람 구원받아. Jadi So God Tuhan determined and menentukan dan predestined menetapkan your jadwal waktu salvation, and then in keselamatan God's saudara. time schedule, you were saved. 이 시간표에 내가 믿게 된다는 거예요. Dan So at pada this jadwal God's waktu time Tuhan schedule, inilah you saudara begin to menjadi believe. orang percaya. 그러면 보세요. 여러분이 어느 날 복음받는데 안 믿다가 어느 날 복음받는데 그 믿어지는 그게 바로 작정의 시간표예요. Oleh So sebab look itu at lihat, this. You know, 하나님의 before, 작정의 even 시간. though you were preached meskipun the gospel, but you kita didn't memberitakan believe, Injil, but memang you know, ada yang tidak after percaya. that, someone preached you, but you believe that Dan is the 구원받는 God's setelah time diberitakan schedule. lagi 시간표도 mungkin 하나님 tidak 손이다. percaya. So even this time Tapi itu schedule semua being saved berdasarkan also jadwal in waktu God's Tuhan. hand. 자, Kapan orang 그것도 menjadi 본래 percaya. 12장 3절. And Dan 1 1 Corinthians Korintus chapter pasal 12 12 verse 3. ayat 3 뭡니까? What's this? 성령으로 아니하고는 예수를 주로 시할 수 없다고. mengatakan You bahwa cannot kita tidak bisa confess mengaku Jesus Yesus is sebagai Lord Tuhan unless kalau it is by bukan the Holy karena Spirit. Roh Kudus. 여러분은 논을 왜 따라하는 거 같잖아요. You, it seems like you just Memang repeat kelihatannya 마치 막 prayer, 내가 막 해주는 거 같잖아요.
And also you are giving favor to the person who preached. Kelihatannya saudara belajar dan saudara mengerti misunderstand. yang 성경을 diberitakan. 아니하고 예수로 시인할 수 없다고 말했어. What the Bible says. Tapi that Alkitab unless it is menyatakan, by the kalau Spirit bukan of karena God, you karya cannot Roh Kudus, confess Jesus kita Ya. tidak as bisa Lord mengakui and Yesus 이게 Christ. Tuhan 은혜 kita. 아닙니까? Isn't it 그죠? grace? Jadi seperti 진짜 itu. 은혜입니다. Truly, it is God's grace. Itu hanya 여러분 karena 이 속에 kasih 있다. karunia Tuhan saja. 너무 놀라운 비유야. 그렇죠? If you are within this, Dan jika saudara inside of berada this, dalam then it is jadwal tremendous 그러니 grace of God. Maka itu 찬송가 adalah 나 같은 kehendak 죄인 Tuhan 살리 bagi 은혜 saudara. 놀라워. That's why look at the hymn, Oleh sebab that itu, amazing grace lihatlah that have saved lagu me. yang 아 하나님의 은혜 있을 때문에 왜 고치지 나도 모르겠다. I don't understand why God liriknya saved mengatakan bahwa a saya wretch tidak tahu like kenapa me. Tuhan menyelamatkan orang seperti 얼마나 saya. 놀라운 거야. So how Jadi amazing is this? betapa 진짜 여러분 besarnya 이걸 hal itu. 알고 찬양해봐라. So knowing this and praise Dan God. dengan mengerti hal itu, dia memuji Tuhan melalui lagu itu. 수많은 사람이 지금도 다 인생 마음 살아가는데요. 한 번도 몸들이지 못하는 거야. So countless Jadi, people in this Tidak world terhitung know if they jumlahnya live their orang-orang di lives, dunia but ini they hidup never belum had the pernah chance memiliki to hear kesempatan this untuk gospel. mendengar Injil. 이 딸나오 저 앉아 있는데 진짜 축복받았대. 안 그래요? So 야. Oleh sebab see itu, people from di sini Talaut, kami melihat so orang-orang they dari are Talaut. truly Saudara blessed. sangat 어찌 diberkati. 복음을 듣는 말이에요. 하나님이 탁 복음을 가요. 믿겨요. 앉아 있는 보면 대단한 거예요. 그 놀라워. You know, how 하나님의 were 은혜. they able to hear this Jadi gospel? bagaimana They were mungkin not saudara able bisa to hear berjumpa this dengan gospel Injil and seperti listen ini to the kalau message. It's a bukan karena tremendous Tuhan sendiri yang blessing. bekerja. 지금부터 불평하지 마세요. So don't Jadi jangan complain from mengeluh now dengan on. orang lain. 만 입이 있으면 그 입 따가지고 주 예수 주신 은총을 늘 찬송하겠네요. If you are Jika given 10 lips, kita 10,000 lips, berikan then Tuhan with those 10.000 lips, mulut always sekalipun, maka praise the biarlah Lord. dengan semua mulut itu 진짜 은혜 안 사람은 그래 고백해요. 만 개 있다면 내가 그냥 찬송하겠다. So that was the words Ini of adalah those who are saved kata-kata by God. orang-orang yang If benar-benar I'm mengalami given the keselamatan 10,000 Tuhan. lips, then with those Kalau lips, punya I will 10.000 praise mulut, my Lord. maka dengan 10.000 만 mulut 개 mau 가지고 memuji 찬양한다 Tuhan. 근데 한 개 가지고도 말이야 찬양 안 하고 맨날 불평불만 이거 그때 말이 되란 말이야 안 그래요? With the Jadi 10,000 kalau ada lips, they 10.000 say mulut they will sekalipun praise mau the Lord, memuji but Tuhan, you with tapi just saudara one punya lip, why satu don't you mulut praise saja, the Lord? kadang-kadang 얘기하세요. tidak 오늘 memuji 얘기하고 Tuhan. 하면서 So 불평하지 Oleh sebab repent itu of mari that kita bertobat. today. 그러니까 도필 왜 그리란 말이야 그래야 이게 되잖아 이게 왜냐 해야 이게 맞다 이래 되잖아요. Why Kenapa do I ask pendeta you meminta always saudara draw untuk selalu the menggambar gospel chart? diagram Because Injil? only when you draw, Adalah then supaya you ketika will understand menggambar more kita and more. mengerti lebih dalam 은혜로 인하여 bahwa oleh kasih karunia Tuhan 은혜 받은 사람은 믿어진다. Only those hanya who mereka receive menerima kasih God's karunia grace, Tuhan they saja can yang dapat believe. menjadi percaya. 믿음. Faith. Dan iman, 자, 그래서 요한복음 5장 24절 볼까? 내가 실실적인 내 말을 믿는 자는 영생 심판을 사망에 오게 되라. So John Yohanes chapter 5 5 ayat verse 3 24 says, katakan I bahwa tell you the truth, aku those memberitahukan who kebenaran receive my kepadamu. word, hear my Barang word, siapa and mendengar perkataan believe 영접하는 자, 그 이름을 믿는 하나님의 자녀 된다. the one whom God sent, then they 그렇죠. are saved, and they cross over from 그래서 death to 보십시오. life, 마음으로 믿고 입으로 mereka 신하였구만. diselamatkan. and they become also the Mereka children of menjadi God. You anak-anak believe this Tuhan. in your heart, and you confess Yaitu with your kita mouth, and you mengaku are dengan saved. 믿음으로 percaya dengan hati kita dan 9:10. mengaku Only kita. through faith 그러면 you can save. 믿음의 selamat. 요소가 뭐냐? Then what are the elements of Jadi faith? seperti apa elemen-elemen iman? 지정의입니다. We say they are Memang kita katakan ada intellect, emotion, intelektual, and will. emosi, dan kehendak So we kita. put this together, Dan we say maybe personality or ketiganya character. digabungkan bersama, kita sebut itu 알아야 kepribadian. 들어야 돼. But first of all, you Tapi need yang to hear this pertama gospel memang 그냥 first. 믿음을 Injil 들으면 dulu. 안다고. So faith comes from Karena hearing. iman itu Hearing. muncul dari Maksudnya. pendengaran. Then what do you hear? Tapi apa yang kita Like dengarkan? 복음을 들을까 알게 되고 막 대단 아니까 너무너무 감사하고 감격이 되잖아요. 그리고 막 신뢰가 생기잖아요. Kita you hear mendengar the message firman of, tentang Christ, Kristus, and once dan you ketika hear, kita then mendengar you are so moved firman by itu, it, you hati are kita very thankful. tergerak. 그렇게 믿는다 하는 거예요. 그러면 믿음의 본질이 뭐냐? Jadi So what is apa yang the menjadi essence of esensi faith? iman? 자, 이게 중요합니다. This is Ini yang what is lebih important. 그냥 뭐 믿습니다. 이만 아니잖아요. 뭘 믿는 거예요? It's not simply you confess. Jadi bukan "Oh, I sekedar kita believe." mengaku bahwa kita percaya, What do you believe? 요겁니다. 그리스도께서 우리를 위해 죽으셨다. tapi kita You believe, percaya akan this, hal you ini, believe in this. bahwa Christ, Kristus He died itu telah for us mati or dan for mati 믿음의 bagi 본질은 setiap kita. 내가 지정이란 요소로 그렇죠? 이 선포된 복음을 받아들이는 겁니다. So the Jadi essence esensi of dari faith iman is kita that adalah with the elements dengan of elemen intellect, intelektual, emotion, and will, emosi, dan kehendak you kita, receive this kita melihat bahwa proclaim the Injil dan gospel, Kristus Christ yang died diberitakan for itu me. dapat You kita receive it. percaya dan kita 그래서 terima. 믿음은 들으면 안다. 그런 거예요. That's why 들은 faith 걸 Oleh comes sebab from itu hearing. iman
berasal dari of pendengaran message dan of pendengaran Christ. akan firman Kristus. 그리스도께서 우리 위해 죽으셨다. Bahwa Christ Kristus died mati for bagi us. kita. 너를 위해 죽은 거다. Yeah, Bahwa Christ Kristus mati died for setiap you. bagi setiap kita. 믿는단 말이야. Then it must be Maka itu harus believable dapat to you. kita percaya. 그리스도께서 나를 위해서 내 대신 십자가 죽고 부활하셨구나. Oh, Bahwa Christ, Kristus he benar-benar died for mati me bagi and he saya. died, and then he Dan dia pun resurrected. bangkit. 그게 내가 지적 요소로 내가 받아들여. Dan With the dengan elements elemen of intelektual, intellect, emosi, dan emotion, kehendak and will, kita, you are able to kita mau receive this menerimakan into hal your itu. 그게 heart. 믿는다는 거예요. So that's what it means Itulah to yang believe. maksudnya menjadi percaya. 어떤 사람은 예수께서 너를 위해 죽었고 부활했어. Some people say that, oh, Jesus, he died for you and he Jadi ada resurrected. orang yang katakan bahwa Yesus mati bagi kamu dan dia pun bangkit. 무엇은 내 집에 지가 죽었지. 이런. Then they say, oh, how come that can happen? 그렇죠. Jesus, he died for himself. Dan why mungkin would orang he itu die for katakan me? tidak Tuhan masuk yang akal. harus Yesus salah mati bukan. untuk Then dirinya if sendiri. 왜 he 안 says like, 받으니까? if he says like Kalau that, ada then orang yang Jesus katakan has nothing seperti to do itu, with 안 it 받으면 그 because 사람하고 상관이 Maka 없어. he orang does not seperti itu receive, tidak then menerima Jesus has nothing to do with bagian him. 여러분이 dirinya. 받아들일 때 2000년이 그 사건이 내 사건이 된 거예요. Hanya So when you ketika kita receive this menerima back into your fakta heart, then the itu, instant took place maka 2000 peristiwa years yang ago. terjadi 2000년 그 2000 tahun 사건이 yang lalu pun You 지나갈 berdampak 때 bagi 내가 그 setiap 포함돼 saat 죽고 ini. 살았다고 말입니다. 2000 years ago when Jesus 2000 tahun yang lalu died on the ketika cross, Kristus you were mati dan included saya in salib. his death. 그래서 그 혈액이 내가 받을 때 내게 발생하는 겁니다. So the Maka itu effect, berdampak bagi setiap kita. it becomes effective when you receive this into you. 자, 여기서 뭘 내가 죽고 살았다 뭔 말입니까? So then what do Lalu, you mean by he Apa died maksudnya and he dia mati dan resurrected? dia bangkit? 여러분의 옛사람 Your old self. Maksudnya 사단에 bahwa 완전히 manusia lama 속해서 kita, 12가지 살다가 지옥 가야 돼. 그 인간. manusia lama kita yang ditipu oleh setan, hidup dalam 12 masalah kehidupan. Manusia lama itu 그 sudah 인간은 disalibkan juga. 십자가 못 받고 무덤에 매장됐다. So that Dan old manusia self lama was itu crucified sudah disalibkan dan and buried with dikuburkan Christ. bersama-sama dengan Kristus. 그리고 그래서 부활할 때 나는 새 생명가지고 새 사람으로 다시 태어났다. Dan And also ketika when Kristus Christ is bangkit, resurrected, you kita pun also bangkit resurrect with bersama-sama dengan Christ with a Kristus new life. 이걸 menjadi pribadi So yang you baru. receive this Dan kita into terima you hal itu 지적인 secara 요소. pribadi with the element of intellect, dengan emotion, and will. intelektual, emosi, dan 그리고 kehendak 믿음이다. kita. We call Itu this yang kita faith. sebut 이렇게 iman. 해서 구원이 이루어지는 거예요. So this way, Jadi seperti inilah keselamatan salvation takes place. Berdampak bagi Begitu. setiap pribadi Do you kita. understand? 자, 여기서 여러분 이해해야 될 게 있어요. So there are also a few Jadi more ada things you beberapa need to hal lainnya understand. juga yang saudara harus lihat di sini, 세례란 말이에요. And what is the yaitu baptism? apa itu baptis. 자, Romans chapter 로마 6. 장 Roma pasal 6 바울이 ayat 3 sampai 세례를 11. 연합으로 표현해요. So Romans chapter 6 verse 3 through 11. So Paulus he menjelaskan expressed tentang his baptis. baptism as 자, a 이 drama. 세례가 뭐냐? or the unity Yang with the menjelaskan Christ. bahwa What is the 세례는 baptism? baptis 믿음의 국화입니다. First of all, baptis baptism is itu a yang pertama dramatization of faith. melambangkan 자, 믿음은 이만 지적 요소를 믿는 거 아니고 받는 거예요. When you believe, when you Artinya receive, ketika then with kita the element percaya, of ketika intellect, emotion, and beriman will, dengan- you 세례는 뭐 receive. 드라마틱하잖아요. 행위가 그렇죠. 막 물에 들어갔다 나와야 dengan 돼. intelektual, But emosi, dan kehendak baptism kita. is a kind of Tetapi ceremony, baptis itu right? merupakan Very sebuah dramatic. You must rit- be immersed into the water 자, first. 왜 물에 merupakan 들어갔다 sebuah 나오느냐? Why do you go sakramen, inside kan? the water and come out? Untuk apa kita 그게 dimasukkan ke dalam 믿음을 air? 드라마틱한 거다. So 그렇죠? you making your face Adalah as untuk a drama. menunjukkan iman 믿음의 kita 내용은 dalam 뭐예요? sebuah drama, tindakan. 그리스도가 죽고 부활한 거. What is the content Tapi of apa your yang menjadi faith? konten Christ, daripada he iman died kita and bahwa he Kristus rose mati again. bagi 포함돼 kita 죽고 kan. 부활했다. So Oleh I sebab was itu, included in his kita death masuk ke and dalam also kematiannya included dan in juga his kita masuk 우리가 dalam resurrection. 지적 요소 kebangkitannya. 봐야 되는 거 아닙니까? So with your element Dan of dengan intellect, emotion, elemen and will, you intelektual, intelektual, receive. emosi, dan kehendak kita. To make Dan this itu as a sebagai drama sebuah or make drama. it dramatic. 그래서 물에 들어갔다가 나와요. Oleh So sebab that's why itu, you go kita inside the dibaptis, water dimasukkan and ke dalam come air, lalu Mulai dikeluarkan itu. dari dalam out. air. Why do you go inside the Kenapa water? dimasukkan ke 내 dalam air? 옛사람을 십자가 못 박은 그리스도에 통해서 내가 죽고 매장시킨 겁니다. Dimasukkan Go ke dalam inside the air water itu means melambangkan You kita sudah crucify, disalibkan just bersama-sama like dengan Christ, your Kristus. older self, you Manusia lama crucify kita and sudah then you disalibkan bury dan with the dikuburkan. Christ. 그리고 올라올 때는 그리스도와 함께 새 생명까지 다시 부활. Dan When ketika you kita come out of dikeluarkan the dalam water, air, then just like sama the Christ, seperti you come out Kristus with a new life. pun bangkit 그걸 jadi ciptaan yang baru. 행위로 나타낸 것이 세례라고 말이에요. Jadi Making this jadikan as an hal action itu sebagai is sebuah baptism. tindakan. 그러면 또 의미가 이해되겠죠. Then you probably Maka mungkin di understand sini more saudara right mengerti now. lebih baik lagi. 여러분이 진짜입니까? 여러분 옛사람 죽고 묻었고 So
So that's Sebab why itu, you must kita harus crucify your menyalibkan old self with manusia Christ lama and kita you bersama will dengan 옛 perish. 사람을 Kristus. 죽어서 매장시켜. Yeah, you must Kita crucify benar-benar your harus old self menyalibkan and manusia marry lama with the kita. Christ. 내가 지금은 살아있지만 다른 존재예요. So that's Dan why even saat now, 새 ini 사람, even now I am kita hidup alive, 새 but 생명 가진 새 I 사람. am Tetapi different. I hidup am a sebagai new pribadi being yang with a berbeda. new life. I am no bukan longer lagi old menjadi self. manusia lama. 그걸 그래서 연합, 그리스도와의 연합. Oleh So sebab that's itu, why baptism, ba- secondly, it is baptis the yang kedua unity itu with the- maknanya adalah 하나됨이란 menjadi Christ. satu dengan Kristus. 하나 됐다. So unity means Menjadi here satu having Aneh. artinya oneness ada in dalam Christ. kesatuan bersama dengan When Kristus you are in atau Christ, ada di dalam Kristus. 그래서 그리스도 함께 죽고 살았던 세상. that's 이게 why Oleh you sebab itu die with kita the mati Christ bersama and dengan then you Kristus are dan kita resurrected bangkit with Christ. bersama juga dengan Kristus. 자, 그래서 우리가 믿는다는 말을 영어로 이렇게요. 히브리 원어도 그대 있고요. Believe in Christ. Oleh sebab itu So kalau we kita say katakan believe percaya in kepada Christ. Kristus, dalam bahasa Inggris dikatakan believe in 왜 Christ. in을 쓰나? Why do you Tapi kenapa di do we sini 그냥 harus preposition? ditambahkan 믿는다. kata 이러면 in? 이거 필요 없잖아요. So we can say just Kalau believe percaya Christ. 그게 Kristus, 아닙니다. In Christ. tapi dalam Well, bahasa Inggris we dikatakan say percaya believe di dalam in Kristus. Christ. Why? 그리스도 안에 내가 있다는 걸 믿는 거예요. 연합. Because you believe that you Alasannya are adalah karena now kita in Christ. benar-benar You percaya believe bahwa that. kita 말은 sekarang berada di dalam 그리스도와 Kristus. 함께 옛 사람은 죽어서 매장돼요. That means that Itu now, artinya together sekarang with the Christ, your old self bersama-sama was dengan buried Kristus, with 그리고 manusia Christ. lama 그리스도와 kita 함께 sudah disalibkan 새생명으로 다시 태어났다. And then dan you are born dikuburkan again with dan a kita new terlahir life. kembali bersama dengan 그걸 Kristus 믿는다. sebagai manusia You baru. believe that. Kita percaya 믿는 akan hal So this itu. is faith. Itulah iman. 진짜 믿습니까? Do you truly believe? Apakah saudara benar-benar percaya? 정말 믿으면 여러분 새 사람 그렇죠? So if you truly Jika saudara believe in benar-benar this, percaya then you akan are hal a new ini, creation. maka saudaralah in Christ. ciptaan yang baru. So that's why we say in Oleh sebab itu Christ. dikatakan 여러분, percaya 내 di 사람이 dalam 아니에요. Kristus. You are no longer old Maka self. saudara 옛 bukan 사람을 lagi 죽이고 manusia 죽이고 lama. 매장시켜. Because you already Karena saudara crucify your old self with Sudah Christ and menanggalkan buried manusia with lama itu Christ. bersama dengan Kristus. So now you are a Sekarang new saudaralah creation. ciptaan yang 이렇게 baru. 믿을 때 하나님이 여러분에게 확실한 보증을 줘요. So when you believe Dan this ketika way, kita then God percayakan hal gives ini, you the maka Tuhan sure memberikan kita guarantee. 하나님이 성령을 jaminan yang pasti. God gives you Holy Tuhan Spirit memberikan as a kita gift. Roh Kudus 자, sebagai hadiah. 성령 에베소 1장 13절. Acts chapter 2 verse 38. 하나님 성령을 일치. Rasul And pasal also Ephesians chapter 1 verse 2 ayat 13 it 38 dan says, Efesus 1 ayat you've been 3 sealed with the Holy mengatakan bahwa Spirit. kita dimeteraikan oleh meterai To Roh what Kudus point? Until the day of sampai salvation. kepada hari 하나님 성령 penyelamatan. 완전 봉해버려야 돼. So you've been completely Jadi sealed with kita the benar-benar Holy Spirit. dimeteraikan by God. oleh Tuhan. 자, 요걸 결론적으로 얘기하고. So in conclusion, Maka sebagai 그게 konklusinya 고린도후서 5장 10절입니다. that's 2 itu Corinthians adalah 2 Korintus 5:17. pasal 5 ayat 17. 중요한 구절이에요. So very important Bible verse. Ini 누구든지 adalah ayat 그리스도 yang 안에서 sangat If penting. anyone is in Christ, Katakan bahwa barang siapa is a berada new dalam Kristus, creation. dia adalah ciptaan yang baru. Behold, the Sesungguhnya old yang lama has sudah gone, berlalu, the new has dan come. yang baru sudah datang. 자, 그리스도 안에 있으면 새로운 피조. If you are in Jadi Christ, you are a new jika kita berada creation. dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. 그리스도 안에 If you are in Jika Christ, berada di dalam Kristus, 이전 것은 지나갔다. the old maka has yang lama gone, sudah passed berlalu. away. 새것이 되었다. But you Sesungguhnya became yang a baru new. sudah datang. 이전 것이 뭡니까? What are the old Yang things? lama 아담에 seperti apa? 속한 그 12가지 그 살아있는 이 인생, 사단에 완전히 노예된 인생. The life Yang that lama had itu the adalah 12 life hidup problem Di that dalam belonged 12 to masalah Adam. kehidupan yang berasal dari Adam, 끝난 겁니다. It's finished. sudah 그거 여러분 selesai. 상관없습니다. So you have nothing to do 그 with 인간은 this Kita tidak ada 12 life kaitannya problems. dengan 그렇죠. That masalah all the itu self lagi. died already. 새로운 Manusia lama kita But sudah you are a mati. new Kita adalah creature. pribadi yang You baru. you are a new Adalah creation. ciptaan 자, yang 재창고. Means you've been Artinya recreated. kita 영적 diciptakan DNA가 kembali oleh 바뀌었다. Tuhan. And your spiritual DNA Dan DNA has rohani changed. kita sudah DNA가 diubahkan. 바뀌어 버렸어요. 아예. Your 다른 존재가 DNA 돼버려요. has changed. DNA rohani kita sudah diubahkan. 자, 재창조의 축복받은 사람. So you receive Dan the sekarang blessing kita of menerima recreation. 이렇게 새로운 Penciptaan 사람. kembali. This way you became Jadi seperti inilah a new, kita menjadi become a ciptaan new yang baru. creation. 그래서 하나님의 자녀가 되고 해줬다. So that's why Hingga Scripture sekarang, says that you are Alkitab given the katakan authority kita to diberikan become the kuasa untuk children, menjadi child of God. anak-anak Tuhan. 어렵다 못했다. And then you are Dan justified kita freely by dibenarkan God. oleh 그렇죠? Tuhan. 자, Romans 3:24. Roma 3 ayat 24 요한복음 3장 katakan. 15절 8절. 성령을 거듭났다. John Lalu 3, kemudian Yohanes 8, pasal you were 3 born of Holy- ayat 5 John sampai 3, 8. 5 to 8.
mengatakan 양자를 받아 하나님을 아버지로 하나님의 상속자들. You are born of the bahwa Holy kita Spirit, and in diadopsi Romans oleh 8, Tuhan, menjadi ahli waris 17, bagi Tuhan, you are given the spirit of sonship. You diberikan call roh God 흑암에서 Abba 건진 Father. 하나님 나라 아들의 나라를 옮겨진 것이다. And also you've been rescued dan juga from the kita dominion of sudah darkness. You are dimerdekakan, moved from diselamatkan dari darkness kerajaan into setan Wah, ke dalam kacau. kerajaan His son's kingdom, and you are a anak yang royal terkasih. priesthood. 1 Peter Dan juga chapter dikatakan verse kita adalah 9. bangsa Haram, kudus haram. imamat yang And rajani. you are the people of God's Kita adalah kingdom. umat Said, kerajaan Allah. 새로운 거예요. 1 Peter chapter 2 verse 1 10. Petrus So pasal 2 completely you are a ayat new 10. creation. 다른 신분, So you have Sehingga now sekarang different kita status, 다른 권세, different status yang baru. authority. 다른 kuasa 배경, atau And otoritas different yang baru background. dan latar 다른 belakang yang baru. 사람이에요. So you are a totally Sehingga saudara bukan new lagi person. manusia yang 여러분 lama. 마귀 나라 백성이 아닙니다. You are no Saudara longer bukan people lagi of God's berada kingdom, dalam but kerajaan you are setan, the people of God's tapi saudara kingdom. umat kerajaan 신분이 Allah. 다르다. Your status is different Status now. 저는 saudara 마귀 sudah 자녀. berbeda. Before you were Sebelumnya you saudara used to adalah 하나님의 anak 자녀. setan, be a child of the devil, but now you tapi are sekarang the saudara 하나님의 anak-anak 자녀. Tuhan. you are the people of God's Saudara kingdom. umat. 자, 저는 사단을 숨겨 따라가야 됩니다. 열두 못 Before 봐요. you worship Satan, Sebelumnya and you saudara just menyembah chase setan, after tidak punya Apollo. pilihan 이 selain 사단을 menyembah 이길 수 있는 Allah. 것이 But now you are Tapi given the sekarang, authority to saudara diberikan overcome kuasa Satan. 지옥을 이길 수 있는 것이 You are mengikat given the setan, authority to overcome the diberikan background of kuasa hell. untuk 여러분 세상을 살릴 수 있는 것이 latar belakang neraka, You're given the authority to revive 배경이 Diberikan 다르고 kuasa. 지역 배경 하나님 나라 배경 untuk So now the menghancurkan background you setan. have is also different. You now have Dan a sekarang background. kuasa yang saudara miliki dan latar belakangnya juga berbeda. 아시겠어요? Can you understand? Saudara 내가 bisa 세상에 살지만 세상 속한 게 아니다. So that's why Jesus Oleh said, sebab even itu, though I live in this world, but I don't belong to Tuhan it. Yesus katakan, aku datang di bumi tapi aku bukan berasal dari bumi To ini. become like this, there is only one Dan untuk condition. menjadi You seperti need ini to hanya be ada satu in syarat, Christ. yaitu kita harus berada di You dalam need to be Kristus. in Christ. Di dalam Kristus. 그리스도 안에서 옛사람 죽고 새 생명을 태어났다. In Christ, dalam your old Kristus self manusia lama died kita already, sudah but mati, you born Dan again kita with a terlahir new kembali life. dengan pribadi atau 여러분이 ciptaan yang baru. 분명히 그리스도께 우리 죽었다. 이걸 내가 믿음으로 지정의 요소를 받아들인 사람 맞다면 If you Dan truly jika kita believe the benar-benar fact percayakan that fakta Christ, He ini bahwa died for Kristus me mati with bagi your setiap intellect and kita emotion dengan will, then intelektual, emosi this dan is kehendak kita, effective. maka 그러면 keselamatan 너는 itu 새로운 berdampak bagi kita. Then you are a new Maka kita creation adalah now. ciptaan yang baru. 알았어요. 이런 결론이 나오고 Jadi So ini this is the adalah conclusion. konklusinya 놀라운 거예요. Of 그래서 all these Bible dari verses. semua ayat Alkitab 그러면 ini. 여러분이 여기서 십자가의 신앙, Then Lalu here di sini you can have a kita akan cross memiliki faith. iman salib. 그게 요한복음 11장 30절. That's Itu John 19:30. Tercatat dalam Yohanes 19 ayat 30. 그리스도께서 우리를 죽었다고 말했잖아요. Because Christ Karena said He Kristus died katakan for us. dia mati 나를 bagi kita. 죽었다. Christ Kristus died mati for bagi me. setiap 그분이 saudara 죽으면서 dan 한 saya. 마지막 말 다 이뤘다. So when He Ketika dia died, mati di atas kayu salib, this dia is His katakan, last word. He said, 다 selesai. 이뤘다. it is Sudah finished. selesai. 그래서 끝내버렸다. It means Itu He artinya finished dia it sudah all. menyelesaikan segala 여러분은 hal. 모든 문제 해결. And He Dia sudah solved all your menyelesaikan semua problems. masalah manusia. 내 문제는 끝난 거다. Dan And juga my setiap problems are masalah finished. saudara sudah 여러분 selesai. 그것을 끝내야 돼요. So that's why you Sehingga must end saudara with the harus Christ. mengakhirinya 끝났어요. dalam Dia Kristus. Sudah selesai. 문제 없다? No more Tidak ada lagi problems. masalah. 아 문제인데 없다 그러면 없어요. But there are still problems. Mungkin Why you mengatakan say tidak no ada masalah, tapi masalah masih Mereka- tetap ada. 이 사단에 속하게 하나님 나라 백성으로 바뀌게 됩니다. Because before Karena you used to belong to Satan, sebelumnya but kita now you berasal become dari the setan, people of tapi God's sekarang kita kingdom, adalah umat children of kerajaan God. Allah, anak-anak Tuhan. 그래서 여러분이 요 답을 얼른 내느냐에 따라서 달라요. Depending Jadi on berdasarkan how much you come sejauh to apa answer kita Saudari the mencapai Bible. 필요한 jawaban kita is akan to- Kristus. This 끝내서. Bible Maka verse, John ayat ini Yohanes 19:30, 19 ayat 그걸 안 30. 되면 마귀는 계속 여러분 속에 있어. unless you finish Kalau all kita your tidak problems menyelesaikan with semuanya Christ, then bersama Satan dengan will Kristus, continuously maka Yarabbim, kita akan terus ada dalam chase masalah. after you to 문제를 attack. 생각하니까 계속 사단은 여러분 공격하는 거예요. If you Jika consider kita the menganggap problems as bahwa the masalah problem, yang then ada itu Satan sebagai also will masalah, continuously maka setan akan will terus follow and menyerang attack saudara. 문제 아니에요. you. Yeah, they are not the Semua itu problems. bukanlah masalah 신분을 lagi. 바뀌었고 새로운 문제 아니다. Think Coba about it. Your renungkan, status status changed. saudara You menjadi have yang new baru. status now. 그게 진짜 문제라면 하나님 그게 있고 그 축복인 거예요. But Tetapi if you jika truly consider that as a menganggap problem, itu then menjadi that's, masalah, there is maka God's plan within the Tentu problem. ada rencana 그래서 Tuhan di balik semua 여러분이 masalah itu. 여기서 모든 걸 재해석해야 돼. So that's why Oleh you sebab need itu to di sini kita harus reinterpret menafsirkan all kembali things segala from sesuatu this yang ada, perspective. Baul- termasuk masalah yang ada. So 바울이 뭐가 있어요?
Mari let's kita look at lihat Paul. contohnya Paulus. 육체의 Keep 가시. Paul as our reference. He had a thorn Paulus in his menuliskan dia flesh. memiliki 육체의 duri 가시. dalam dagingnya. 질병입니다. 바울의 So 질병, it's a 몸의 disease. 질병. Ini So he berbicara had a tentang disease in penyakit. his body. 2 Corinthians Jadi 2 12. Korintus 12 berbicara dia memiliki I penyakit. don't know what kind Kita of tidak disease tahu he penyakit had, but apa he itu, had tapi a dia disease. 사단의 dia 가시, sangat 사단의 menderita. 사자. So he expressed that Dan it dia is jelaskan bahwa itu a merupakan thorn, duri dalam 이 daging 마귀가 바울의 그 약한 육신의 병을 계속 공개하는 겁니다. dan menjadi Satan- celah the bagi thorn setan. gave. So Satan Artinya attacks melalui Paul hal using itu his setan thorn. terus menyerang 바울이 Paulus. 너무 괴로우니까 하나님께 세 번 기도했다. So Paul, he Paulus, was in distress dia and sangat agony, so he tertekan. diligently prayed Sehingga to God, akhirnya only dia harus prayed to berdoa God 3 kepada times. Tuhan. Bahkan 3 kali sehari dia berdoa. Then what God Tapi answered apa to him. jawaban Haram Tuhan itu bagi bahasa. Paulus? So this is what God said Inilah to him. firman Tuhan 내 bagi 은혜가 Paulus. 네게 족하다. My grace is sufficient Kasih karuniaku Nana, sudah nama begitu besar kekasih. kepadamu. because the revelation Karena you wahyu received yang kau was terima too sudah begitu tremendous. 자고하지 않도록 So I 자고하지. don't want you to Sehingga be Tuhan tidak arrogant. 네 몸을 쳐서 sombong. 내게 복종해 하면. So Untuk just itu, try to make your body be Tuhan obedient mengizinkan to me. 바울이 둘이 다lam 문제가 daging. 아니라 하나님이 바울은. 다 버려둔 거예요. But in the midst of 그렇죠. his problems, Paul Tapi realized meskipun it's di not tengah the masalah, 병이 아니에요. 축복이에요. He Paulus pun discovered menyadari God's plan bahwa from itulah the 바울은 rencana beginning. Tuhan 나는 약할 baginya. 때 가장 강하다. It was not Sehingga the itu problem bukan of lagi disease, masalah, but it was plan of Tetapi God as a itu blessing. rencana 그 Tuhan baginya. 약한 Sehingga di 그리스도 dalamnya 능력의 pun ada 문제가 berkat 아니라 Tuhan. Because he realized he Paulus witnessed the menyadari dia blessing sudah of God mengalami because penyataan Tuhan yang begitu God's besar. power can rest upon him through Supaya weakness. 바울 melalui 뭐랍니까? 나는 kelemahannya 자랑할 게 itulah 아무것도 kuasa 없다. Tuhan terus That's why Paul he dinyatakan. said, I have nothing Oleh to sebab itu boast Paulus about. katakan dia tidak mau bangga akan But apapun one juga, thing I need to tapi dia hanya boast. mau membanggakan That's my akan weakness. kelemahannya. 여러분, 자기 약한 걸 자랑해서 끝나는 거 아닙니까? Yeah, if you're able Jika to saudara boast about your weakness, dapat isn't membanggakan it really kelemahan Saya- saudara, maka right? 내 약한 그분이 영적 사단에게 공개하니까 바울은 늘 뭐니까 그리스도해야 돼요. It's because Satan will attack karena setan me, akan attack terus-menerus Paul menyerang through menyerang his saudara weakness, seperti right? Paulus. Then Paul has no Maka choice but seperti to Paulus, always hold to Dia Christ. tidak punya pilihan selain terus So, berpegang kepada 바울은 Kristus. 24 성령 충만이에요. Hal So yang that's ada. why Paul Untuk enjoyed itulah 24 pada hours akhirnya Paulus filling dapat with the Holy menikmati Spirit 24 because jam 무시로 dia 성령 기도하고 dilingkupi and oleh also Roh Kudus. continuously he prayed in Bahkan dia spirit. berdoa 바울은 dalam 술 취하지 roh. 말라 방탕이는 성령 충만하다. 바울이 한 말이에요. And also this is Juga what Paul Paulus said, do katakan not get bahwa on get on wine jangan and sampai do kita not mabuk be oleh debauchery. Tapi 바울은 bila kita 오직 terus 그리스도 berkemenangan. 하나님 나라 성령 충만. But Paul only focused on Karena the Paulus Christ, fokus kingdom of God, hanya and kepada Holy Kristus, Spirit. kerajaan Allah dan Roh Kudus 약한 saja. 걸 통해서 그 발판 사고 So 오직 through Dan his melalui weakness, he kelemahannya, took his weakness dia as a platform merubah for kelemahannya springboard itu and then sebagai he entered the 그러니까 blessing of dasar Christ. baginya 감사한 untuk 거죠. semakin masuk ke And dalam also kehendak his Tuhan. problem turned into Dan pada akhirnya masalahnya thanksgiving. itu semuanya 여러분 berubah menjadi 그리스도 berkat. 끝냈기 때문에 문제 아니다. Yeah, because Karena Christ, he Kristus finished sudah all, so menyelesaikan it's no semuanya, longer a sehingga problem semuanya to me. bukan lagi menjadi masalah. 여러분 문제라 생각하거든 문제 아니기 때문에 그게 답을 찾아야 돼. If you think Mungkin that saudara still it is menganggap masih ada problem, then, masalah. you know, you have Maka to then saudara discover harus answer menemukan from the problem. jawaban atau berkat di balik masalah 이런 itu. 결론을 신앙 고백을 할 수 있어요. So you need to Saudara give harus this kind of a conclusion of Memiliki faith. kesimpulan Ah. iman seperti Like ini. 여러분이 요게 이제 마지막 한 시간 남았는데요. So we have one Jadi more sebenarnya hour kita left memiliki left. satu sesi terakhir, I already mentioned about the important things tapi already. sebenarnya sampai sejauh ini kita sudah sebutkan hal-hal yang penting. So because Jesus finished everything on the cross, and the next is the resurrection. Karena Tuhan Yesus sudah 정신 차려가지고 menyelesaikan semuanya di atas kayu salib, sehingga yang berikutnya adalah tentang 정신 kebangkitan. 차려가지더라고. So now I 많이 want you 했잖아요. to 그러니까 좀 정리해 보세요. 정리. I want you to be alert and have sound mind, and then listen to the Jadi message. sekarang pendeta 그냥 juga 간단한 saudara 말 아니잖아요. disegarkan kembali dan kita lanjutkan dengan And firman. also try to organize the message you received. Dan biarlah saudara dapat The cross of Christ. organisasi firman yang 여러분 sudah 하나님 saudara terima. 나라가 임하려면 이 세 가지 해결돼야 되고요. So 그렇죠. in order for God's kingdom to be Jadi, established, untuk meloloskan then kerajaan these Allah, three fundamental problems must Yang be pertama-tama resolved tiga first. masalah fundamental manusia 그래서 harus 이세 가지 diselesaikan. 해결하시고 있잖아. 그 해결받은 사람을 자기 백성 삼고 하나님 나라. Christ, he Sebab itu resolved Kristus these three sudah fundamental menyelesaikan problems on tiga the masalah cross, fundamental and then, manusia di atas kayu salib, those who are dan saved, setiap make mereka yang them as his diselamatkan own people, and then dijadikan he is, sebagai umat expanding kerajaan God's Allah kingdom here. untuk Buhari, meluaskan buhari. kerajaan Allah. That's buhari. what the Dan itulah yang resurrection dimaksudkan is. dengan kebangkitan. 오늘 다음 시간에 So, yeah, I'll give you a lecture Tentang about the kebangkitan pendeta resurrection akan in the jelaskan di next sesi lecture. yang 지금 berikutnya. 뭐 포럼도 하시고 식사도 하시고 다음 시간. So you can have meal now Sekarang- and also have your forum. Saudara bisa makan malam, So- juga bisa forum.
And after half an hour, 제가 안 쉬고 연달아 하는 거예요. 그러니까 9 o'clock. 2시간 강의. After 1.5 hour, we Jadi meet setelah again. 1,5 jam kita 자. mulai lagi. 마지막 다음 시간 만나겠습니다. So see you later. Jadi selamat makan dan sampai jumpa. Have